Maisha sisi tunapenda, sio vile tulikuwa tunaexpecta, tukidhania ni rahisi kuipenya. So kuna maswali sana muuliza hapa hivi before niko nani? Chris alikuwa kwanza leo kiingia kwa live. So Chris asema hi Albo, waiting for the man cave. Oh, okay, sawa. I'm waiting too. Nimechelewa kidogo leo, nimeanza late kidogo. Sawa, swali ya kwanza ilikuwa Chris anasema nijibu hii swali please. Nikiwin DV na sikuingia secondary, nahitaji document gani? Nimesoma welding jua kali. Chris, hiyo jua kali umesoma welding, umesomea wapi? Kama umesomea polytechnic na ni 2-year training, kuna certificate fulani ile sema uli graduate at least ni kama polytechnic, hiyo ndio nini. Au sema ngapa, so inaitwa community college hii area yetu hapa hivi, lakini community college ni equivalent ya secondary, I mean ya Kenya kama polytechnic hivi, ile community college, ile ya blue collar jobs. At least 2 years una prove document yako ulisoma 2 years vocational studies, ukapata certificate. Kama uko na form 4 peke yake, kama ukumaliza secondary, inakuwa ngori kiasi. Hiyo hata utatoboa. Especially na Trump. Mazee, sijui. Watakazia, kwa sababu Trump amefanya watu wengi wa immigration. So kuna vile capacity ya wale watu wana process za immigration si wengi. Wengi wamekuwa, they lost their jobs. So unafaa kuwa very careful na hiyo story. Sasa Chris, kwa na hiyo bidii bana. Kwa busy sana mazee, last week tumerudi job full time. So hakuna kitu nimeduni kwa tuna focus na job. Ilikuwa job moja mpya wana build apartment. Sikudhani kama job itaanza start soon. Tumechapa job 9 hours, 10 hours. Ile hours za summer zile. Unajua winter sifanya kama 7 to 8 hours hivi. Lakini hii nimezoea kama 7 8 hours. Nimeingia job Monday 9 hours, 9 and a half, 9 10 and 9. Job inaanza 7, iko a little bit far. So hakuna tu nimedo last week. I was trying to recover from ile holiday winter mood. Tumechange weather imeweza kuwa warm kidogo. Officially kama ikifika March tuko kama ile meteorological spring. Spring bado iko maybe 18 days away, March 20th. Lakini somewhat ile baridi imeweza kuisha kiasi. Kuna baridi leo lakini si vile kama ile ya winter. Tumeanza kumove away from winter. Yani 1 month ku transition. So job ilikuwa full time. Yani nilikuwa nilingia sikuamini, yani by saa 6 nimelemewa. Nashinda nilifanya nini? Nilikuwa nimelemewa ni aje. So hata singeshika simu. Alafu juu track yangu ili roll over sikia winter. So utakudini kuwa distracted. Niko a little bit extra careful this time. No, try to make sure at least everything I do niko poa kabisa. Siko mbaya. No. Juu track niko tu ile niko extra cautious. Sitaki ku blow up wiki ya kwanza. So job ijaisha narudi huko Monday. So pia leo na check track. Imekuwa hivyo kama sijabonga na mseni vile nimekuwa busy mbaya the whole week. Ani bahati kuna nimedo video fulani last week, so at least nizipost. Sijadu video ya tracking last week. Hata nilidu moja maybe Friday. Nilirecord moja last load ama tukai sikumbuki. Sawa, tuendelee. So, wasa wana join side. So di moja iko nasema kama msa ako DV, aitwa Chris, ako YouTube, Chris Gidinji. Anauliza kama ana secondary school. DV lazima kuwa na high school, ndio minimum. Yaani hakuna kunegotiate. Unajua story ya embassy uenda kama they wako na 3 minutes for every interview. So kama uwezi ji express clearly in 3 minutes unanyimwa visa. Sasa swali zimekimbia ni aje? At least TikTok imenyamaza kiasi. Ni poa. So mazee kama uko TikTok pia hizi ma live mood every Sunday. Nikimiss maybe once or twice, very rarely miss. Juni kama niko home Sunday anyway. So ukitaka kuona hizo ma recordings zile ma previous live kama uko TikTok ama kama uko YouTube, hii ni first time una watch, enda kwa playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Utaona hizo ma recordings zote huko hivyo. Zile za live stream. But ukitaka ile better quality, ile 4K, iko na good audio, iko kwa Man Cave Talk. So kuna Man Cave Talk na Man Cave Talk Live. Live ni live tunafanya saa hii, hiyo kwa recording. But iko na a little bit low quality. So mu record ile nimevaa microphone hapo. Na hii microphone hii inaingia kwa kamera moja pale na record directly. So everything I'm doing, the only thing I miss ni ile amtaona maswali au utaona zile ma questions the way they are asked, lakini kwa live itakuwa huko iko recorded. Lakini hii ndakuwa jumuso ma questions anyway. Haitakuwa ile more interactive, lakini muso ma questions. Kama siku una kinga anasema kaka vipi? Naona kwa screen namuona kama uko YouTube.
Lakini sikwambii utoke YouTube come TikTok. I mean, mali una comfortable ku watch, but if in case utakuwa kwenda back watch a previous stream previously, utapata kwa YouTube playlist naitwaje Man Cave Talk Live ama Man Cave Talk. Hapa ni sufa ile Man Cave, hii ni Man Cave hapa hivi, hii ni basement. So nimeka kwa basement, hii ni cave ya Man Cave, alafu live ni ile kwa live, talk ni ile kama tumerecord pre-recorded. Umeona sasa? So itakuwa hivyo sasa, itakuwa utapata hizo ma live. Juu watu people usually ask very good questions kwa hii live. So kama kama uko na swali yoyote na umewatch previously, somewhat tuweza get kumbe hiyo yako ishakuwa answered before. Alafu inakuwa easier ukikam ku approach unaona okay, nishapata most of this, so what do I do next? Inakuwa hivyo. Sasa so kama uko TikTok na ujui, same name, Maisha States YouTube, Maisha States Facebook, nimeanza kupost Facebook kidogo siku hizi, na TikTok. Kuna X lakini mimi si msewa X bana. Sijui kwa nini. Sijai kuwa active huko. Mimi kwa game msewa engaging hivyo. Munga na drive the whole week. No. So I'm a steering holder. Siwezi kuna time ya kutext na kuandika vitu. Unless nina break ya 5 minutes maybe. Anyway, tuendelee. So kuna huyu Kinga Kiara anasema kaka vipi? Niko poa kabisa by the way. Jim Obino, hello Albo. How have you been? Nimekuwa poa bwana. Kile nimeduni nimeongeza weight kiasi. Maze, yani nimekuwa inajua kwa nini nimekuwa stressed up na silali vizuri. Kuna vitu very crucial na weight. Nataka nikani lose nini kidogo tena. Nikani muongeza weight vibaya sana from ile kulala kufanya job ya usiku the whole month of January, a little bit of February. Imeni throw off sana. So nimeongeza weight but I'm trying to kupungua weight kiasi, a healthy weight. Usitembee, ukifanya kazi usiku, mchana umelala. So ile time ile ya kwenda kufanya ile kama walking exercise inakuwa hard kufanya mchana kama umelala. But nimeanza kuiregulate kidogo. Hopefully by next month nitakuwa nime level out kila kitu. Na feel vidu, niko na feel vibaya sana. Hata kutoka Friday nimekuwa nimelala tu jana. Jana nilikuwa tu indoors. Temperature drop kidogo. So kasema hata sitaki kwenda kwa baridi. Sawa, tuendelee. So niko poa. So far so good, niko poa. Ile tu niko maybe stressed up kitu kama hiyo. Hivyo. So niko stressed up na ile itongaje. Cortisol ina increase kwa mwili. Mwoga na kwa dysfunctional kidogo. Unaona, stress mingi. Ile life yangu ina stress anyway. I mean from could do job, alafu could do YouTube, mtu could do at least video. Sikizi mtu kupost video every other day. Inakuwa easy hivyo juu at least kama naweza jiprepare enough. Kama video iko on time, jumu editia mwenyewe. Si big deal na edit tu haraka. So that's why. Anyway, tuendelee maswali. Hii ni Q&A session. Get that out of the way. No, zile ni house rules. Sawa, like video kwa uko hapa hivi kuna wase 19 YouTube like. I wase TikTok kuna wase 4 ama 5. Double tap or something. I don't know how you do that. So, movie nostalgia. Long time, Albo. Yeah, movie wende umepotea. Mimi nimekuwa hapa by the way, sijaitoka. Niko tu hapa kila siku. Kila Sunday. Christopher Wanjohi akona gari gani 4x4. Sijui gari gani hiyo. Hey Albo, just tuned in. I hope you're well. Niko poa kabisa vile nimesema, niko poa kabisa. Elite World mwenyewe. Welcome Mr. Albo. Karibu. Alafu next ni gani? Albo, the man of the hour. Niko na swali in terms of your tracking career. Any sponsor amepata sababu manze hiyo track yako ya Volvo is a masterclass? Sijaelewa kabisa amesema nini. Niko na swali in terms of your tracking career. Any sponsors umepata sababu manze hiyo track yako ya sponsorship Volvo is a masterclass? Sijapata sponsorship. Nilibuy hiyo track 2020, ilikuwa brand new. Sijapata hii sponsorship ya Volvo. It depends kama watu watching video. Jua mi content yangu ni ya Kiswahili, mungu ya Kiswahili. So maybe hawa sio Volvo executives wakiangalia sema what is he talking about? We don't know. Ajabu kuangalia translation napata kuna kizungu kidogo, kuna nishatry kuchukua ile nitongaje ile transcript ya video yangu. I make sense. Juu hata AI sheng mchanganyisha maneno sana, which is good. Ndio tunaongea na coded language. Umeona sasa? So let me try to match lens ya recording na lens ya live pamoja. Nimechange kidogo ndio zifanane juu munga yoga inconsistent. Mtu mia equivalent ya 24mm kwa live, alafu recording iko 50mm. So 50 inakuwa karibu sana. Kaona maybe inakaa vibaya. Ni lens tu by the way, ni lens. Kumbe lens moja nilikuwa nimeweka mahali sikujua nimeipata leo by the way. Umeona? Ikatu go missing hapa kwa hao. Wife ana rearrange hao every 2 weeks ana rearrange. So kama niliwacha kitu mahali inakuwa misplaced. Anyway, tuendelee.
So sijapata any sponsorship na hiyo story ya Volvo. Ni aje Albo hapa kuna TikTok anything? Acha nione kama TikTok saa zingine wangemenyamaza na shindwa ni aje. Hakuna swali, ni poa kucheck. Tunasema ingia wakitoka haraka. Lakini naelewa. In future ndakuwa dedicated to ni. Hey uncle, nimekumiss nani huyo? Ima. Ima, nimekumbuka. Najua nani. Sawa. Asha kijama kwa studio. Sahau kidogo. So ni aje bro, what's the easiest way kutuma do Kenya? Enye haita charge sana. Kutuma Kenya mutumia Sendwave. Na mutumia mostly. Sendwave. Ni ya yellow hivi, Sendwave. Kitu kaa hiyo. Inaitwa hivyo. Sijui kama ni cheaper. Unajua, if you need to send, you need to send. Kunanga ti differences. Of course, kama ni business, unajua, kuna concept moja ya business ni hivi. When you're transacting with anybody, ni ile you want to sijasemaje, kama ile kumake deal, wataka at least upate the most out of the deal, alafu spend the least. So Humphrey nakuelewa kabisa. You wanna get the most out of the deal and you spend the least. So even this for the business, you want ile kama ile overhead ikuwe less than profit ikuwe more. So try as much as possible. The only thing is kwa do specifically ni ile kurip off dere. Sababu najua kama muona hivi, how can I outsmart dere make do yake poa kwa comfortable at the same time ni make profit. Lakini musamanga just based on nishakuwa dere before na how I was treated before, musamanga ile priority yangu ni ku make sure dere ako comfortable. Sababu the person driving that truck is the most important kwa hiyo whole equation. Sababu ni binadamu at the end of the day. Unaona sasa? Yeye ndiye ana make you machine na move. So kuna makampuni nyingi bigi kama kwa doing a job, kampuni moja itwa Swift kitambo, sijui kasikizia waga hivyo, probably they still are, lakini kwa doing hivyo wana prioritize gari yao na customer, alafu direct ndio kama uko katikati ama uko mwisho kabisa. Unaona sasa hivyo, jua kuna gari mingi anyway, they can make up the difference. So mi prioritize the most important asset kwa business yangu, hiyo truck moja ama mbili si run, ni dere ndio number 1, alafu ndio truck number 2, alafu maybe hizi repair number 3. Alafu once those are taken care of, then profit ina come. Hata hiyo profit sijilipangi directly from a different truck, mujilipa ile truck na drive. That's why I'm still driving, because musama hiyo profit, let it be used to build the business ikuwe bigger than kujienjoy. So technically sijilipangi pesa mob sana. So me technically I'm broke nika everybody else. Juu ukiona kama naendesha Audi ni ya kampuni, hiyo si gari yangu by the way. Legally imebaiwa na kampuni, so it actually belongs to the company. I wish naweza waprovia ni kuonyesha kama siamini. Kuna sababu ya kusearch hizi vitu. Kusearch Audi yangu, license plate ni very easy, ni kampuni yangu unaweza pata. Unapata tu jina yake hakuna Albert hapo. Tunasema tu associated with Albert. Hivyo tu. Sababu mimi ndio ule ni chief officer wa member wa hiyo LLC inaitwa Alhal. Don't I'm one of the officers ama kuna staff ni wife yangu pia kitu kama hiyo. So pia kwa kampuni yake association tu. So unajilipa less ndio grow business. But at some point business itakuwa na enough kujilipa more. Lakini poa kufanya hivyo. Albo, Walmart as a truck driver, is it worth it? Inalipa poa by the way, Alex. Muskia hivyo. I've never driven for Walmart. Lakini juni kitu Audu matripoa. Nakumbuka nikiongea na dere moja Walmart, unakuwa kama wewe ni Walmart ile kuna Walmart zingine distribution center wamehire third party. Sawa. Kasi sisi mimi niko na kidu Swift, tuko tuna deliver Walmart. Atu deliver kwa store, tuna deliver kwa warehouse. Umeona sasa? But I think they pay really well. Kama wewe ni veteran driver tukaa hiyo. Kama wewe ni mgeni sijui, but I think they really pay well. Unajua hizi mambo za tracking depends na which state you live in. Kuna so many variables. Umeona? Gavin Trader samaje, bro, love your videos. How will it be for 1/50 to move over to the US? Unakam tu by the way, unakam. Kama uko 50, mimi niko 46. I'm turning 47 this year. So janishinda sana by the way. Tuko ile tuko classified kwa age mate. Age mate yoga 5 years plus minus. So Gavin, we are pretty much in age mate. Kama uko 50, unless we've been watching 10 years, but still tuko ile level moja. You can, once you relocate, kuna vitu specific you can do. Kile yani kuna nishaongea kwa previous videos. It's a very good question, lakini ukienda kuwatch hizo kama una time uende kuwatch the previous videos utaona exactly what I'm talking about. It's possible. It's never too late for anything, by the way. I'm serious. No. Mimi, it's never too late for anything. Guarantee.
you can start from anywhere. Musamanga, as long as you live, as long as you breathe, possibilities are endless. You can do whatever you want. As long as una ile breath, you're alive, umeamka. There's nothing impossible. You're never too old for anything you want to do. Mwana. Trump ni president at 82. Watu wengi 82 si ni magrandpa, lakini yeye ni president. No. So, nasema kama president wa America, by the way. Siongee mambo ya personal, but kuna wase mpenda, kuna wase mchukia, either way. No. So, it's not too late. Unaweza relocate anytime. You can start all over anytime. Mimi me start over so many times, by the way. Saidi I don't take too much risk juu na watoto. So mtu akakuwa grounded until maybe wa grow akuwe a little bit older. Mwana sasa inakuanga hivyo poa. So YouTube nisemaje? Like live maze. Chris Dinje sema like live. Kuna wase 27 YouTube. Just click like alafu sahau. Ukisha click like umesahau. Hata kukuwa too late uende place ingine, at least uko wapi? Uko nini? Usha click, usha like. Inasaidia engagement. Anyway, tuendelee basi. So Jim Obino asemaje, most cases they take high school diploma very seriously, bro. They don't recognize work experience in Nairobi. So maze, umesikia Chris, do hivi. Tafuta hiyo high school ile KCSE. Itakuwa muhimu sana. Unajua US haitanga high school diploma. So inamaanisha ulisoma mpaka high school. Ile ni you can do basic. Hapa US kama uko na high school uta get job, by the way. Without high school uta get job very tricky. Jua utakuwa umeaccomplish something as a nini, unaona? So kuna Okumu K or one asemaje, Albo, I need your help with something. I can't just post in public. Tuma basi ni message, naiangalia, tuma message. Unajua ukinitumia message kama sema uko TikTok useme hi Albert, alafu sema anything inakuwa hard. Naangalia message sema hi Albert, shindo niko job, nasema ni reply ama si reply. Andika tu vitu zile, get to the point. Kuna wase wengi wao andika, by the way. So bila sema ukisema hi Albert before nijue, usiogope bwana, usiogope. I mean, maybe ni culture ya America. So waga straightforward, by the way. Kupata DM kusema DM kama naongea tu DM juice. Sako kama if nikiona DM nampenda mwambia hey, how you doing? Good. Yeah, I like you. Can I get your number? The worst they can do ni nini? No, I'm not going to give you my number. Okay. You move on. Labda kuna mwingine nyuma yake, unaona. So waga direct, maybe ni culture straight sijui nimekuwa adapted nayo. Hapa ni straightforward. Useme hi, sema tu, hata wacha salamu, pita salamu, sema tu, ongea kwa nini, alafu useme kabisa. Kama, if I can help, nakusaidia. If I can't, nakwambia, maybe I can't. Naona. Nilisema last year, financially, siwezi kusaidia sahi. Niko very tight, siku hizi. Sinanga hata sina hiyo extra funds. Mu depend on YouTube. Na YouTube, you go up and down. Sometimes kuna do poa, sometimes nangojea. Mbona sasa inakuwa hivyo. So, Obino amesema kitu poa sana, amesema in most cases Nairobi out of experience ya work experience. Atakagi ile ati they want your work experience at 2 years. Umesikia Chris? Jima anajua hii story. Alafu kuna Albert K Mwanga, hata nisahau kuangalia channel yake. Hi Albo, I hope uko fiti. Checking in right now. Albert K Mwenga. Nifa kucheki channel yako nikasahau. Sikia pia ni YouTuber. Mbona sasa? Kwa channel yako. Mchungulia channel za watu. Don't get me wrong. I'm not sitting on my high horse. Hii ni couch too, by the way. During the week, I'm very busy watching everybody else's channel. So, kasi di channel yako maze, nitumie link nione bana. Ama vipi? No. Sisi ni ma content creators sisi wote. So, Okumu sema hivyo, thanks. Sasa, nakuona. Alex, so, Albo, ulisema first thing to do ukiwa America ni kuchukua state ID na DL. Yeah, state ID ni free. You don't have to do anything, by the way. Ni ile tu sema you're from the state. The reason why ni muhimu ni ile, ukifika hivi, kama best yangu alipigia simu, Albo ni aje niko States? One of my childhood friends. Hata yuko hapa, by the way, paka sahi. Amekaa hapa almost 1 year. Nikamshow, uko wapi? Iko free. Sawa, nikamkuchukua. Nikamwambia, beba documents zako zote. Tukaenda kwa hiyo DMV, inaitwa Department of Motor Vehicle, ama Driver Vehicle Services, DVS. Kuna jina hizo mbili. Tukaenda straight huko hivyo. Wakamuomba address, na sijui ni kwa $20 or something. Alikuwa na do, akalipa, akapata state ID. Ni free state ID. Do you know why ni muhimu state ID? Before tupate DL. DL lazima uchukue ile learner's permit, alafu ujifundishe mwenyewe, alafu ufanye test. Ukipass test ndio upate DL. State ID ni exactly kama driver's license. The only difference ile imeandikwa state ID, bala driver's license. That's the only difference. Jodi license is the same, which means it's a government issued identification. Hiyo ndio state ID. Uzuri ni ile while you're looking for a job,
Haupeleki passport yako juu wanasema huyu ni Mkenya. Yani vile mujua auto states au think wakiona passport they might take advantage of you. Utapewa job moja ya ujinga. Bado kuwa na state ID inamaanisha wewe ni resident already. You already live here. Umeona hata kama umekaa hapa 1 month. Unaget hiyo ni kama tu ni ile kuwa tu na akili kidogo extra. Sawa. Chukua state ID ndio kuwe a little bit unakaa kama wewe ni mwenyeji even though umekuwa hapa 1 week hata hujui kitu. That's the trick ya kuchukua state ID. Kama hujui ni nini. So ukienda kutafuta job, your first job unawashow ID unaona huyu ni mwenyeji mpatie job. Utapewa job moja ile una huyu ashazoea. Juu imeandikwa ID za hapa ni siwezi wa show yangu. Labda nitafute moja mzee. Imeshow address, sio kwenda show bali unaishi address na kila kitu na signature na date of birth na kila kitu. But iko na address pia. So kuna inamaanisha you live here already. So ni kwa muhimu hivyo. Sasa. So Albert K Mwenga nakutafuta channel bana nakutafuta. Niko poa kabisa hapa. Favored Paul, hello Albo, ndio kuingia hapa. Hope I'm not late. Nimeanza tu sahi by the way. Musa manianze 1 hour but next week itakuwa poa. So kana phenomenon fulani hapa US November tuna fall back 1 hour. Alafu spring tuna spring up. Fall back, fall, spring up. So next week tuna spring up. Itakuwa poa ku adjust hizi time. Juu sahi time ya hapa na Kenya ni 9 hours ahead. Yoga hard ku determine 9 hours. So ikikuwa kama niko nini itwaje nikikuwa ime spring forward kwa 8 hours itakuwa very easy ku determine. Umeona sasa? So Chris umesikia hiyo story basi amesema thanks Albo. Hata umeambiwa hivyo na Jim ndiye amesema hivyo. So Climate KE na watu like video please. Climate you support channel sana yasema like video. Inasaidia engagement by the way. Ni sababu la kuongea na say story mob niko tunajadiliana maswali. No. Ina make it kuwa easier. So kuna parsley ama ni parsley. Nasemaje? Ulicheki msee wako Myron Golden ni scam artist. He even stole an identity of a person who goes by the name Myron Golden. Sijaona hiyo story by the way. Lakini Musa mangaje siangaliagi mtu for the scam they do. Ndio kama ni hivyo. Yani don't shoot the messenger. No. Get the message. No. Asema hivyo ama nimesema vibaya. No. Kuna ile messenger ile. Whatever he says. Sifatangi sana by the way. Kwa sababu Myron Golden akona design fulani. Izakuwa kama scam. Hiyo sema scam. Sijui is it true ama ni story sijui. Nitumie video nione. But mujunga kuna there's people who make money okutumia kama what they do ni ile. Muja ule Myron Golden yofanya hivi. Akona ideas how to make money. Sawa, akona very good ideas how to make money. How to run a business. But ni ile akupatia upfront hizo ideas. Anakupatia teaser kwa YouTube channel. Lakini the real aspect ni ile if you want ile kuspeed up your process unamlipa. Ukimlipa it gives you everything ni kama fire hose at the same time. So if you want it in 8 hours ni more expensive. If you want it in 6 months slightly cheaper. If you want it in 1 month so anapatia ile itonga ile aitangaje story ya nimesahau jina vile zaitayo kitu. Ni kama yani the agency ya kitu kama sasa hivi mimi niko hapa hivi sasa hii. Uniambia Albo na kujomwambia tracking. Hapa naongea generalities generally. But if you really want to know like the meat and potatoes kama natumia jina natumia jina ya Terry Warfield kuna mse fulani Mungu anamuacha review Terry Ohio kutoka Terry Warfield the meat and potatoes nimesoma camera review. I like the guy just like the guy Mungu anamfollow kwa YouTube. So ukitaka speed up your learning curve that means if you come to me uniambie nifundishe tracking exactly what you do step by step then I have to take a day off 1 hour. Guess what? I'll charge you how the money I will make doing it in 1 day. My time is valuable. So even your Myron Golden you make do yake. Akona zile nimesahau value proposition. So if you want it in 8 hours, everything he knows. Utamlipa, atakwambia everything. Itakuwa kama you got everything you needed in 8 hours. If you want him like 1 hour every day for 1 month, atakucharge because he has to step away from his time. Kumbuka Myron Golden ni multi-millionaire already. And you drive Rolls Royce kama daily driver. Hiyo si jokes by the way. Umeona? So ni kitu yani kuna zangalio style yake kumake do aone kama ni scam. It's not a scam. Yani consultant basically. It could be caught up in a scam. Hiyo ni business very tricky by the way. But yani consultant. Because if you want all the information about his everything, just buy his books and read. But that will take you some time. Umeona sasa? Na YouTube ni kama marketing strategy. Kwa sababu YouTube is the cheapest way of marketing. Si YouTube kabisa.
anasema kama social media the cheapest way of marketing. Sababu siku hizi kama simi, if I want to do a live, si lazima niende kwa radio station, naweza hapa hivi kwa man cave, kwa hii couch yangu hii cheap couch inakaa na leather mzuri, alafu na kamera na lights zingine cheap hivi za China, ni make video na kamera moja. Unaona, yani imekuwa ni kama iko personalized in a way. So kuna they adore Carl, sasamaje, hey niaje Albo, how do you deal with the fear of unknown, moving to a different place or country? Hata sijui kwambia nini. Once you move. Unajua naangalia hivi, I don't think you can move out of Kenya ukijua auendi ku benefit ukienda hiyo country nyingine. So if you know you're benefiting when you move out of Kenya, the fear of the unknown itakuwa mystery, but it's okay. Kama mimi personally mwonge story jina yako nani tena, itwa they adore Carls. No. Mwonge kitu I'm very unfortunate, sijui in what way. Everything that touch hiyo inaanzia ngumu alafu inakuwa rahisi. I've never done anything rahisi from the beginning. Sijui kanini. Yani my life is a living lesson. Muchapwa kiboko kwanza. Nikianza tracking nichapwa kiboko kabisa kwanza. Alafu ndio nikaanza ku understand. So ile perseverance, ile ku go through your challenges ndio ilinipatia ile motivation ya kuendelea. Sababu ndio ile nisemaje? Tukajulizanga hivi kitambo. Nimesahau jina refu tena. So more gonna challenges every time. So the fear of the unknown, why move to alafu uone. Worst case scenario, uko na home kwenyu, you can always go back alafu kama ule uji restart uende uanze tena. More gonna challenges mse. I have challenges. Sijui kwa nini. Everything I touch ni shida. Wala so benefit kama wala wasanishi na mimi. Juu wao pata kama challenges zimepita. Ama nikiongea na nyinyi saa kwa kama this is a good story. Nikiwaambia story yangu unaona kama nimekaa US 18 years by the way. February ilipita last month. 18 years nimekuwa States. 18 by the way. The kids who were born kama Emma hapa hivi alikuwa hata before niko hapa US before azaliwe. So amezaliwa kama niko hapa States bado. Unaona. So ni kitu fear of the unknown unakuwa tu sawa by the way. Ukienda tu 2 to 3 years hivi unazoea hiyo kila kitu. Auzoei lakini ni ile you learn to deal with it. Sababu kama mimi do tracking, muendesha track the whole day. Sahi kwa age yangu feel maybe I shouldn't be doing that. Maybe if I could do less of that. But who's going to build my business? Nasema hivyo. Nimeanza business, everything ni challenge. Sijui kwa nini. But it gets better. Unaona sasa. So ukiona kama niko na vitu juu ya kuna battle scars kwa kila kitu niko naye. Nilinuaje hii microphone, nakwambia hii microphone niko hivi. Naweza kwambia niko naenda kwa nini fulani, mse fulani atakunilipa, aliambiwa about mimi. Kaniambia, hey, I want to do, ilikuwa siku ya COVID, akasemaje, I want to do a live session with my team there in California. COVID ndio iko peak kabisa. Umse ni multi-millionaire. You produce my movie. Sawa? So nikaongea na ule mtu aliuliza akasemaje, can you get together with Albert alafu mukam kwa hawa yangu, munisetie equipment na computer, I just want to talk. Ni mse mzee na ni millionaire. They don't want to do everything. I can bring the equipment. No. I will pay you to come and monitor. Okay. Nikaenda huko, msaka itama Mark ni kama youth ministry, youth pastor or something, youth ministry. Kwa church flani. So akaniambia, Mark, hey, you know what, there's a gig over here, they'll pay you. How much? Akaniambia sijui kwa 100 and something an hour? 150 an hour. Really? Yeah. Why is this guy? Ako place it a Woodbury. Sawa, twende. When do you want to do it? Akaniambia nipatia date. Akaniambia, are you going to be available? Nika make sure your day iko clean. Junijua hivi, alisema tuna set up everything on Friday kwa hao yake, alafu on Saturday akona hiyo session. California ni 2 hours behind. So California itaanza 9 o'clock, hapa itakuwa 11 o'clock. Sawa. So nilimwambia wife kila kitu I want to do before 11. So what I did ile nilipeleka hizi kamera zangu zote hizi mwoga nazo kwa hao nika set up. Alafu nikataka kumwekea microphone. Hiyo ni yangu ya wireless ikafail. Nikasema oh my goodness. What now? Ajanilipa bado by the way. So on my way back home your evening nikapitia Guitar Center. Kauza, do you have any podcast microphones? Wakaniambia kuna moja inaitwa SMB. Ni kama ile SMB, mnajonga ile very famous. Ile $400, ni kubwa kidogo. Actually nimefake hii iko na kitu refu hivi. SMB. Nikamwambia, do you have anything else ile za haraka? Akaniambia kuna hii ni SM, na nimesahau jina. Hizo itongaje? Hii ni ile version latest but cheaper. Nikanunua 2 kama hizi. Niko na moja hapa na hii. Kanunua 2. So kununua
Next day I show up and be, oh, by the way, we're not going to use a wireless microphone. Let's just use a proper microphone kama hii. Huyo msewa nini Guitar Center aliniambia very good advice. Nikamwambia ni podcast, nikamwambia you're better off na dynamic microphone. Juu dynamic hata kama room iko noisy ina pick to directional whatever they're talking about kama kwa mdomo directly. That's how I bought this. So nili spend $500 kwa microphone bili before nilipwe. Alafu uzuri yake ni ile after hiyo kitu ilikuwa 16 hours. Nikalipwa 16 hours times 150 times 16 hours. Imagine. So I got back my money, but I had to spend money before I made that money. Tulifanyia live, alifurahi sana. Mpaka alitaka kuni hook up na director wake wa movie. Nilimshow I'm really interested in doing movies in future. The only limitation ni kwa nini? I have a family. Singe move California na niko na familia hapa na watoi na wife na nini. So nikamiss hiyo opportunity ya kwenda California. Imagine kama ngenimit kama niko single. Nimusa mangaje ni poa kudu vitu, you're on your way. Alafu whatever happens it will find you along the way. You could pick up, you could scoop na upate umeingia kwa opportunity. Nimusa proximity matters. Ajai sahau by the way because he was 82 years old, ako very sick. Angepata pneumonia ingemuua. Hiyo movie ilikuwa hata movie shakuwa released. Sisi mwambia title juu wait a minute. Ijakuwa released. Okay, by now shakuwa released. But tulikuwa na kama tulisign inaitwa NDA, non-disclosure. Tusiseme about your movie paka iko released. I think shakuwa released. Ni vile tu I don't pay attention. Tulipo access though, tuliwatch hiyo movie yote. Alafu kanipeleka kwa hoteli fulani. Sikizi nimekuwa very interested. Ndio apige hiyo story. Naenda kwa Shomali neighborhood yake iko. Stasha neighborhood yake kabisa Jubara anaishi huko. Alafu ndio Shomali nilienda kula ndio shot hiyo story. Sikizi nimekuwa na hiyo idea. I'll piece up everything. Sawa. So mwoga na bahati mbaya alafu na kwa bahati mzuri. So the fear of the unknown ile just do it. Just do it. I'm telling you. Akudanga worst case scenario which I don't think there's a worst case scenario kwa sababu ukiventure kama binadamu musa manga hivyo. Every time you take a step on the right direction ni kama universe inakufavor. I don't know how that see it explained by the way. Ilikuwa daring and new track brand new for the first time. Ilikuwa very good and very scary. Kwa sababu kuichukua ilikuwa very good feeling but kufikiria ilo ni ya 220,000. How am I going to pay for it? Guess what, Sai? Guess what? Do you know how much I own that track, Sai? Sai nimebakisha kama 25,000 ni pay off. Within few months this year, nakame pay off your track. Umeona? Imegongwa bumper, iko na mashida, but still, it's my first track nimenunua brand new, nikailipa for 4 years. 4 or 5 years. 2020, 21, 22. Yeah, itako 5 years. Almost 4.5. Iko 4.5. Umeona? So, when you go to the unknown, I don't know how that happens. Hata si lazima uko religious, religious kila kitu watu tuma whatever you want to do. When you take a step daring to the right thing, ni kama universe na kufavor. There's a whirlwind ina kupush from the back because uliamua kuventure into hiyo kitu. If things go wrong, they won't go so wrong unless you're making decisions out of your emotions sometimes. Imi sijui but mwaga very unlucky nikianza kitu. Ikikuwa hard na musemaje if it's hard then it's working. Hiyo ndio dini yangu siku hizi. Sasa musema hivyo kila saa. Tuendelee bana. Sitaki kwa swali ni mingi. So ndio hivyo the fear of the unknown ni nani? Galvin Trade. So how do you okay nishasema hiyo already. Anasema 50 ama ebu. Can you address the 50 plus who want to move to the US? Yeah, just come. It's 50 plus Galvin Trade ziko unanisikiza TikTok. My dad, my father, my dad is still alive. My dad ako 76 or something because alikuwa exaliwa alikuwa 30. So kaliko 46 ako 76 my dad. So ebu 56 67. Yeah, ako 76 my dad. Amekuwa hapa US the last 6 years. So when did he move to the US? Akuwa 69. Retired. Guess what? Tango kuja States, most of his projects zile kwa nazo Kenya amezi accelerate. Yo do job yake si hard sana. Ni kama yeye ni quality control officer kituka hiyo. Zile tu anacheck zile products zimekuwa manufactured, anazicheck for quality control. Ile mbaya anaiweka kando. That's all he does by the way. Hata yeye enda Kenya anarudi, wanampatia 2 months unpaid, anaenda narudi anaendelea na job yake tu. Kwa sababu najua hiyo kuna mahali anaenda. Umeona? Hata Madhe amekaa hapa kama maybe 8 years hivi. I think 8 years my mom. 8 years my dad ni kama 2017. Yeah, my mom ni 8 years, my dad ni kama 5 years. Or 6 years hivi I think. Maybe my mom is 9. My kid is 10. My mom kapa 9 years, almost 10 years. So imagine wali move hapa hivi kama wameretire Kenya. Walikuwa over 60, hata si 50. And they're doing okay. Project yote mother kwa naye Kenya amemaliza.
yote my dad alikuwa anashamaliza. Because if you're over 50, probably chances are kama kuna watoi, most of your kids are already maybe ile tu kwa approximation kama uko 20s, they're already teenagers ama they're already adults. So you'll be okay. Galvin, you'll be okay kabisa. Don't worry about it. Nimemiss nini question? Ilikuwa gani nyingine? Truly inspirational. Baba Einstein hapa. Oh, Cooper. Najita Cooper mse wangu bana. Baba Einstein Cooper. Yes, jina yako bana. But I respect that. I respect that, Mr. Cooper. I respect that. They adore they adore Carls. It's good to live ready to lose everything. Your two survival skills sets on. Ni hivyo kabisa, by the way. Utashanga. The moment una change any, I'm very uncomfortable, by the way. I don't know, sijui. Leo ni end month, ndio. Leo ni end month. Jana. Okay, acha kambia so far. How many checks nimeandika jana pekee? Sijaandika hata sijamaliza saa hii. Nimeandika check ya 9,000 jana. 9,000 US dollars checks. Jana, by the way. Hiyo ilikuwa mortgage, nini nyingine? Ilikuwa truck payment, alafu na gari mbili nimelipia. So leo maybe ama is due mpaka 11th hivi, but I'll still pay everything. And I could drop electricity bill, ni drop any end month kulipa bills. Ini kawaida. So mimi nimeandika check ya $9,000 jana. By the time before the 15th, I can check ya maybe 12,000 hivi. That's what my bills are every month, 12,000. So think about it, yani. Ukiniambia yani in my little mind, can you write somebody check ya 10,000? It doesn't make any sense. Kwa nini? So if I'm writing checks kulipa bills zangu ni $9,000. Mwana. Track. Your wife analipa gari yake mwenyewe. But ukikisha wife ni kama suspend kama 15,000 a month kwa hii household. 15,000. Sometimes hata 19,000 a month. Madera kita kudu job, tuongeza madera pia ndani, labda ni 24,000. So how much do you make? No. Your figure yenyewe inanichanganisha kichwa. Kwa sababu it's unbelievable. No, msakadeshi tu yani Nairobi mtaani hata sijui kama ninado. No. The things you don't see utashangaa sana. The fear of the unknown, I don't fear unknown. And to approach you unknown. Unajiangalia hivi unajichuna. No. Gato na kuona, my brother, how you doing? Gato amekuwa amenyamaza siku mingi. No. Dakas 1960 niko locked. Tuendelea YouTube. We'll say you ni Presley alisemaje ama Presley kama Elvis Presley. Ndaangalia Myron Golden. I understand why people would say anascam watu. Juamu accuse all the time. Sometimes when you're making money and it's so easy, people kind of feel funny about you. Miss Ju, I don't mix kwa deal. Kama sana feel funny labda ni ule msa ajaniambia face to face. But ukiniambia why do you feel funny na nikachekia 9,000? I chose kuingia kwa business. This is what it is. Mbona sasa? So imagine nikipay off truck zangu zote and I'm paying 9,000, nikipay off truck mbili kwa labda 7,000. Ndakuwa na 7,000 extra every month. Just like that. When I pay off. Kama moja nakuwa paid off maybe by this summer. 25,000, maybe a couple of months. Maybe by October even nikisha pay off truck moja. Itakuwa debt free. Meaning nimeongeza kama 5,000 extra every month. So what am I gonna do? Na buy truck ingine. Your payment. Just yuko safe kidogo sana buy ingine. Mbona sana? Turning ya risk. I dive into kwa hiyo risk immediately. Kama unaishi comfortable, you will succeed. You can't keep doing the same thing over and over again and expect different results. Na alisema hivyo Albert Einstein. No, alisema hivyo. I'm credit for that thing. Ni kama you can't keep doing that. Utakuchange lazima ikusumbue kidogo. So Jim Obino, but a lot of people should apply cruise ship and enroll STW certificates to apply for these jobs. Nasikia mnapoa idea na Jim Obino anasema apply ni kwa cruise ship. I think in your season. In your season, by the way. Kwanza nimeget message moja nimesoma leo, ilikuwa mse fulani nilimtumia ma links za cruise ship. Aka apply zote akaambiwa they are not hiring right now. But just because ali apply hiyo, moja kafunguka UK. So msana angalia kwenda UK sasa. Imagine, just like that. Because he tried. Alijaribu tu. He tried something, ikamfungulia another page. Muona sasa. Kwa poa sana hivyo. So MCT live locked in, Man Cave live. Maish Ken naitwa Maisha ama nini? Jina langu si Maisha by the way, ni channel tu jina. So Paul Chege semaje, mambo za albo tuko live. Karibu Paul mse, karibu sana. Paul Chege. Favored Paul, kuna Paul wengi hapa, kuna Favored Paul. Kwa video ya Malcolm pale iko nini? I heard him say that Trump ana change DV like ya Canada. Iwe ukikuja States unakuja na professional fulani.
What's your take on it? Favorite poll. Congress ndio make it all. Sikia stories. Sijui angalia. I don't know. Sijui niwaambiaje mpaka mu understand. Maybe I always understand. I mean, ni understand hii ni America when I became an American citizen. Congress ndio legislature. Au ndio make law. Executive Trump ndio enforce law. Sawa. Judiciary ina balance. Ndio judiciary kama judges. Au naangalia kama ni legal ama ni illegal. Congress ndio right law. Executive inafanya nini? Ina enforce your law. Judiciary inamesha kuna balance. Ile balance of power. Hiyo ndio nini yao. Sawa. So mambo ya green card ilikuwa pass na Congress. So Congress ikimake. So Trump ana ile is a new president. Akuna ile agenda yake. Hajasema ati atakatia. Ile ameintroduce moja inaitwa green card. Ile inaitwa golden card last week. Somewhat president akona hiyo inaitwangaje? Akona ile the pleasure of kumanage nini. Executive ndio manage mambo ya immigration. Iko under the president, sawa. So yeye anaweza amua kila anataka. Ameamua hivi, if you invest $5 million in US, unapata the gold card. I talk gold card. Trump yapenda everything gold. Gold card. So your gold card iko na privileges za green card. Sawa. Gold card. But lazima invest nini? 5 million. Okay, the present law besides your gold card, kuna ingine inaitwa EB what? EB5 ama EB3. Ile if you come as an investor before, we invest $800,000, less than $1 million in the US in a business, unapewa green card privileges. It's like you buy your citizenship. So, see, green card ni bure kabisa. Ile tu ni ile, basically green card they're looking for laborers. Sababu waligundua hivi, the most progressive diversity na inclusion states make more money than zile ziko na ile idea za tujifunge mambo yetu tusiambie wase. So history he can create something executive. Makumbuka president whatever he creates akitoka when he leaves anaenda nayo. Haitakuwa valid sana. Green card ilikuwa pass na Congress. Unaona? Hiyo ni Senate na House. House of Representative na Senate. Senate ina represent two, kuna minor na major, wale wana represent every state. Kuna wawili kila mali. So 50 states, 100 people kwa Senate. House iko na 512, nimesahau hiyo number, 535 kitu kaa hiyo. So wenda 270 kitu kaa hiyo. Umeona? Hiyo ndio House sasa. Hiyo ndio upatia electoral college ndio tu House, ile districts. So I don't think itaisha tu hivyo. Kuna wase who make content for the sake of content. Understand hivyo. I wish ningekuwa hiyo type ya mimi. But mimi sitafuti pesa ya nini ya YouTube. No. So it's true, Myron Golden hucheza game kama ya Khalif Kanairo. Fake it until you make it approach. So sawa, kama nadu hivyo mimi sijui, but mimi ile venye book yake ile From Trashman to Cashman ilinifungua signals fulani. Sababu ile you always keep planning. Misijeni individual, sawa. Okay, so maybe for example, Bill Clinton as a president. Bill Clinton alikuwa Democrat president 20 years ago. That's I can't even tell. Bill Clinton. He's the only president, modern day president. Alimaliza term yake the second term na nini? Na economy ilikuwa positive, net positive economy. Ali create so many jobs. Ali create economy ilikuwa na deficit, ilikuwa na ile ilitongaje ile extra money ya budget. Bush kuingia kakule pesa yote. Obama kama kataka kuirescue, but 8 years was not enough kurudi nini ile deficit. Alafu Trump akaingia tena karibu. Nile I understand the concept. I mean, naelewa. It depends who your president, who's president and what not. So, but the only thing known about Bill Clinton ni nini? Alikuwa na Monica Lewinsky scandal. Alikuwa impeached. Kwa nini? Just because he was too horny. No. That's the horniest guy, president. Kuna mwingine pia alikuwa horny before, but huyu ni the horniest guy ni alimake the best economy. So kusemaje, let's judge Bill Clinton. What about Monica Lewinsky? Is very successful, by the way. She's an author. Sijui kana book ngapi so far. Just because he did what he did, imempatia fame mpaka saa hii. So was it worth it? Totally. So jifikiria hivi, mbona president anakuwa na affair na intern? Jiulize hivyo. Unaona? Where was Hillary? Alikuwa busy na try kupass Hillary J kuwa backseat. Alikuwa pia ya frontline. Junior wote wawili ni malawyer wote wawili. Bill Clinton na Hillary ni malawyer wote. So walikuwa wako up. Wanamtoi mmoja, by the way, you can tell. Au ni wale wako very busy
they just had a kid just for the sake of. Lakini mtoi wao, mtoi wa Hillary, I think she has 3 kids, sahi. Umeona? I grew up the only child. So they were busy career people. Alikuwa governor wa Arkansas, alikuwa president, but he one of the best president who creates job na economy ilikuwa Bill Clinton. Biggest ile makosa yake ni gani? Alikuwa akona affair na Monica Lewinsky. Why did Hillary yakumwacha bado? Kwa nini? They have too much at stake. Ilikuwa tu kama ile he was too horny or whatever. Sijui. So ni hivyo, lakini ukisema ati Myron Golden is a scam, ni multi-millionaire bado. Whatever he's doing, it's working. No. Hata mimi kama ningekuwa sidu tracking, ningedu hiyo formula yake. There's a way, kuna so many loopholes that are hidden in books. Somebody won't teach you, and you can't afford kulipa Myron Golden. So somanga hivi, ukitaka akufundisha kitu in one day, atakucharge 180,000 a day. Wewe one-on-one. If you want like a whole 1 week, 1 hour, maybe itakuwa 80,000. He values his time. So, because an exchange time yake for money, the best I can do ni ile, if you have time, buy book yake zote, zisome. Angalia how the present law ina apply, apply hizo principles zake, you will be okay. Sababu yeye ni consultant. Kama ni scam, well, maybe organization imepush towards scam. It could end up there, by the way. Junior kwa very easy money. People watakuwa ile, why is he making money so easily? Ama somebody paid for the program, it never worked. So I'm blaming yeah. But kumbuka ni at your own risk. No, I want my money back. But mshaenda class mkaka. You paid for it. So ukienda embassy, you book embassy, you come for the interview. Alafu nyimwe visa, mtu sema ati I want my money back. The thing you paid for has already happened. Mona, if you want to ile retake, pay again alafu come back. Sababu hiyo job ishafanyika. Mona sasa. Baya ni ile kama mulipwa after job, mwisho up na do job alafu nalipwa afterward. Hiyo ni itakuwa mbaya sababu nisha do job already. Sawa. Pia ni risk by the way. So sijui kama imeenda aje. Tutaona kama kuna swali lingine. Au nime refresh. Husky 777 ndio yasema hivyo. Unatoa advice aje for the few of us who just joined the diaspora team and starting afresh. Tafuta the easiest way to make money. Kama uko sijui diaspora wapi, kama uko states hapa hivi Musa mangaje, anza tracking maybe after 1 year. Sababu tracking yuto kama ushajua kuendesha gari hapa barabara kila kitu. Sababu zuri ya tracking, it's not a conventional job at utamka asubuhi, sijui 5, uende ama tu sangapi? Wasema 9 to 5. Watu wengi ukiingia job 9 mpaka 5. Hiyo ni 8 hours ama 9 to 5 ni 8 hours. Ile tu regular job. So utamka maybe 7, uende gym half an hour, 7:30, urudi home upige shower 8, uende get watoi ready. Watoi wengi uingia chuo, kama watoi wangu wanafaa kuwa chuo between 7:30 na 8:10 ama 8:15. Sawa, 8:15 ndio class inaanza before 8. So udrop watoi chuo maybe 7:30, waingie ndani, then uende job, uingie job by 8 something, uchukue coffee, ukae do job the whole day, uchukue lunch break, alafu 5 urudi home. Hiyo ni 9 hours, 8 hours job. Sawa, hiyo ni conventional white collar jobs. Tracking ni different. Muamka 4. Kwa nini? Jukota sasa hivi nisumbua juzoea kwa mka 4. Yaani niko all over the place. But nataka kujizoea. Na mka 4. Na piga shower. Na mtu anza lunch yangu na it's cheaper when you make your own lunch from home than kwenda kubuy huko nje. Sababu suppose kama na make kama salad. Salad yangu itakuwa maybe ile salad ile bag mzima maybe ni buy $8. Na itumia 3 times before iishe hiyo bag moja. Alafu na buy maybe kuku chicken ni kama $9. So approximately meal yangu ya kama ile ya prepare from home, labda it will cost me like maybe chicken hiyo $9 natumia 3 times pia. So approximately kama ni 6 days, I'm using $18 times maybe $40. Sawa. You meal ya 6 days. Nikienda kubuy salad uko nje alone, salad alone, $12. Na hiyo ni meal moja. So hii meal yangu mbeba ni ile when you make it from home inakuwa cheaper. Kienda kubuy kahawa, coffee, ile poa kabisa ile Starbucks, $8. So you spend more money huko nje than kujimekia from home. So busema I'll spend half an hour maybe from 4:30 ama from 4:30 to 5 nikimake lunch yangu na kila kitu. Then 5 nakuwa ready kuchomoka sasa. Nachomoka 5 hivi ama maybe 5:15 nachomoka. Alafu nafika kwa track by 5:30. Alafu 5:30 nakaa kidogo hivi 6 naanza kwenda kwa job site. So ile job site kama it depends how far. Kama ni karibu, kama ni 15 minutes away, naweza toka kwa house 6. Jua ni 10 minutes away. Kama ni half an hour, kama Malindi ni 40 minutes, nataka mapema
ni make sure track ile pre-trip asubuhi check alafu uende. So angalia time niliamka 4 ama tuseme tu niliamka 4 nikapiga shower by 4:30 from 4:30 mpaka 5:30 hiyo ni 1 hour I'm preparing. Nimechomoka hivi ningia kwa track by 6 sharp. Ule mse ule ako kwa ofisi baada amelala 6. Bala nafika kwa job site hivi 7 mse wa ofisi ndiye anaamka. Mbona sasa unconventional. Alafu chape job the whole day mpaka labda 5. Some are mpaka 8, who knows. Well, they say they're over. It's not over until it's over. Lakini difference ni gani? Mse wa ofisi labda analipwa salary sijui ni $7,000 ama $8,000 pa nini per month. Very comfortable, na akona parking yake kila kitu, maisha safi kabisa, comfortable. Lakini mimi hiyo hustle yote hiyo nimeingia asubuhi chapa job maybe from 7 to 7 in 12 hours ama 10 hours, hii kama $1,000 a day, mtoe mafuta kama so mbili na 800. So I've made 800 a day by wiki, nimemake salary yole mse wa job. So why would you not want to do that? Ni unconventional but ina more money. Utasemaje? I won't do it forever. Nasemaje, wacha nifanye hivi, wacha nitumie opportunity ya kudui business ya tracking, ni build income haraka ndio ni invest kwa something else, ndio maybe 3-4 years from now I don't have to drive the truck kwa sababu that can create another source of income. Sawa. Mimi the hardest thing kwangu ni hivi. Ukiangalia mimi for example, mimi na watoi wangapi? 3 wale naishi nao. Kuna mmoja naishi na madhake 4 wote all together. So wife saa hii kuna mtu yako 2 year old, 1 year old and something. Lazima wife akae naye. So I do job wife na madere wawili. So my life ni complicated already. Expenses to watoi kuna, so I'm ile in the peak ya parenthood. Niko involved na watoi na biashara na kila kitu. Wife I do job saa hii. And when I do job ingekuwa a little bit easier. But still we have to pay somebody to either pick up the kids from school ama drop them off in school. Mbona sasa? Hiyo mara moja kwa madhe. Madhe anaweza drop off asubuhi, do job PM, then one of us has to go pick them up. Mbona sasa? Inakuwa hard kidogo. Lakini tuko na after school care unakaa mpaka 5:30. But hiyo ni 5:30. So kama uko job na uko mbali inabidi usign up mapema, ukimbie unachukua watoi. At least kama wako chuo in a few months. Juu au funga chuo May mpaka August. So life inakuwa complicated. Lakini wewe kuja hapo kwa single ndio umeanza ama una mtoi mmoja. Hata wife yako kae home kama na familia. Uanze tracking after 1 year. Ununue gari yako. Utajiset up in a way that you'll be making more money than you need. Then utafungua another investment ya cash flow ile you won't have to work as hard as mtu wa ofisi. But you'll be making more money. Ujipatie target by the way. 3 years hivi una save hiyo do. Utaanza biashara nyingine, tracking itakuwa side hustle. Na uko na biashara nyingine. Hata kama hii biashara I bring do ya tracking, itakuwa another stream of income, diversifying. Unaelewa? That's what I'm planning to be diversifying. Because by now, because I'm peak ya parenthood, siwezi invest as fast as I could. Kuraise hata 100,000 and take 2 years sahi. Unaona, si rahisi hivyo kuanza business nyingine. But niko patient maje, because I'm a parent, it is what it is. Unaona, hii ni time ya kuwa parent sahi. 2-3 years from now, the kids are going to be a little bit older, watakuwa more independent. Guess what? Naenda full throb kwa ile whatever business nilikuwa nataka kudo before. So that's what nasema. So tuendelee na swali, nimeongea sana. Leo niko off kidogo. Favorite Paul. Malcolm, hiyo sasa amesema hiyo Trump na nini ni Congress to change. Unless Trump ambie Congress to change alafu I sign. But they always need people. Mimi nakwambia kweli kabisa. Minnesota ilikuwa 1981 ilikuwa 98% white. Siku hizi iko 80% white. That means wale immigrants wamekama hapa hivyo wa Somali, wa Kenya, wa Liberia, watu wa Laos, watu wa Ukraine, imesaidia kubuild economy, ile diversity towns imekuwa more, there's more people, meaning production ina go up. They always need green card. Hata Congress ilitaka kufungua hiyo story niliotiwa na opposition mingi. Bala 55,000 wataka waongeze ikuwe 200,000. Ndio more people come. Mbona sasa? Hadi kama hapa hivi states kutembea alafu kwame. There's always a path kukusaidia kupata makaratasi bado. Watu wengi kuja hapo wanakwama by the way. Ni vile tu labda saa juu ya Trump ni president, akona ile agenda yake ni different, iko anti-immigrant kidogo, anaogopa ile whatever mandate, whoever who voted for him, it because ataka reduce immigration. Sababu they want to blame somebody for their lack of their inefficiency. Musa na hivyo. Mbona sasa mambo politics hapa hivi. Ndamsha wasema as story mob. Sasa favorite Paul, ni Congress inaamua, si president. Hot Tea TV. Kuna Hot Tea TV. Hi Albo, hope umekuwa na good week. Okay, swali ni how much can one spend kukam US after winning DV lottery?
msi yangu hata sijui nikwambia nini. I don't even know. Imagine nimeget green card yangu 18 years ago. Labda I'll get back to you. Is poa hivyo fair enough. I'll get back to you. Na maswali mbili nafaa kurudisha by the way. Kuna moja niambia juu ya K1 na R1 visa kitu kama hiyo. So labda indeka kwa the next one I'll get back to you in your story. Na research niangalie approximately sababu kuna plane tickets juu ni how much sahi. My brother would know, you travel sana. But ticket you vary by the way. Kuna ile time iko high na kuna ile iko low. High season, low season. So siwezi jua ni how much ticket. Is maybe 1500 plus ile fees za medical, alafu kuna ile ya embassy. I don't know exactly. Top of my head, I'll get back to you hot TTV. Samahani tu leo yani, siko na hiyo nini in mind, but it will cost you naweza sema approximately $5,000 asiji, don't quote me. Sababu ticket ina vary. Unapata ticket moja ina Emirates, unaenda kama ama Ethiopian Airline. Uende Ethiopia, Addis Ababa, ikampaka New York, alafu uende kwa whatever state unaenda after that to connect. Ama uende maybe Qatar iko cheap, uende Dubai, upate Emirates, upeleke mpaka LA, ama New York, hiyo na ngapi. Kujangi Minnesota Emirates by the way. Hapa soko na airport yetu ni international but si ile very high traffic. The nearest high traffic airport kwetu hapa ni Chicago, Illinois. Unaona? So sijui exactly the cost but ndaangalia. Tani refresh miss nini hapa. Kuna Gato. Speak about free CDL school, 2 free government sponsored CDL. Hiyo ni on and off. Trump ame shut down vitu mob sana za gava. So sijui kama ina exist bado. Chief, I have a truck. Sawa, so if you have a truck, endelea swali. MC 99995. Yeah, please, endelea. Sema tu I have a truck. Communicate more. Sema, what do you need? Do you want to know, can I help you na kitu ingine extra? So Husky 777, consider getting a trade, electrical ama civil engineering. There is high demand. Kuku mbichi. Ili jina poa. Kuku mbichi. No. Unatu advise aje for the few of us who just joined the diaspora. On chance hiyo. So tuko up to date TikTok. Ini poa hivyo. So up YouTube hot tea, kwa hot tea. Nani mwingine nasema hot tea. Acha tuseme hivyo. Sema albo hot ni nini? Si unge hivyo states by the way. Unafikiri ni joke. Uko accent ya state itakusaidia ya kuomba maji bana. Kila mtu anaongea hivyo. So like, you become an American. Si ati mtu anaongea vibaya. Mimi nilana watoi wangu. Daddy, that's not how you say it. So, una learn wanakufundisha. Even though accent ya American ni slightly different. Vipi albo? Ndio kuingia man cave. Hope your Sunday is going well. Siku utafika New Orleans. Minnesota ama New Orleans ni Minnesota. Tutengenezee video kwa Harman the German. New Orleans. Hapo ni Minnesota. Iko tawa gani? Iko mahali? Ndaangalia. But I don't really travel as much by the Niko sinasema sahi Michael Ocheng. Niko bumper. No. Sijui musema life yangu ni very complicated. But at this point nikianza YouTube ilikuwa 2013 hii Maisha States 2013 January. We had 3 kids. My oldest alikuwa teenager already, very old. Alafu wengine the youngest alikuwa sijui ni 8 or like 6 or something. Life ilikuwa shaanza kwa ma empty nesters pole because everybody can do their own thing. Mtaye kusikia njaa aenda kwa fridge anachukua kitu anarudi. Then wife akasema no I want to have 2 more kids. Are you sure? Akasema yeah. Ata competence stake mkubwa na watu 4. Sawa. Akona mtu mmoja. So huyu mtu yako 2 year old. I think wife ataka mwingine but mimi sijui ataka mwingine tena. So imekuwa ni ile life imekuwa stressful all of a sudden. Tatu tumerudi back to the beginning. Advantage ni ile wale watu wakubwa wake they are way too old. So we don't even help them with anything anymore. Wanajua kujishawa wenyewe, wanajua malidishi iko. They take care of themselves pretty much. No, ni ile tu help kidogo hapa na pale. But huyu mdogo huyu, 100% attention. Hata ni bahati sasa akabifika 2 year old, sasa yako more attached to mother yake, which gives me a break. You nitafutanga 2 once in a while kids. Do you know what happened the last 2-3 months? Yote kama mama yake peke yake. Na athini ile 2 year old age fulani hivi. So nimekuwa swamped up. Hata mustaka kudo video by the way. Iza kutembea hizi rarely. Nimetry last week kutembea 2 weeks ago kutembea at least nina kwa frozen lake you freeze hapa hivi kwa frozen lake. Nikasema since I'm on a frozen lake, wacha ni fly drone inifuate.
Kwa nini? Akudanga miti kwa frozen lake. Actually nimeenda lake mbili. Hata sijapost hizo video bado. Nimezifikia kweli. Labda nazi edit this week ama next week sijui. Shida yoga ni ile ku edit video ina take time. Na sitaki kulipa mtu by the way. Niko na enough videos za kupost every day. I'm not looking for a video editor. Pia mu like you fanya ku edit video. Unaona what you did. Inanipatia ile how to shoot in the future. Unaona even mu learn by the way. So new arms naitafuta. Herman the German naitafuta. Niandike wapi your notice in the sahau. Where is my pen? Musa upen hapa sahi. Ma tablet hata utaona nachezea tablet wote. Lazima nipatie tablet ucheze ndio wanipatie time nifanye hii live. Sasa naitafuta Herman the German new arms. Niandike kitu wapi? Change tumie text alafu nikumbuke. Nitumie text wapi hapa? Kwa new arms, new arm. Herman the German. Nimetapa haraka yake nani? Send. Sawa. Naikumbuka. Nimejitumia. Nimerefresh hapa hivi saa nyingine. TikTok. Area Tracking LLC liked your video. Oh, Hill Area Tracking LLC. Amazon pays for people to get their CDL if you're a full-time employee. That's true. They will. One of my friends alipata hiyo CDL yake kwa Amazon. Hata ni funny, alipata CDL, akaingia hii tracking yetu for 2 years, akanunua gari zake 3-4. Now he's a boss. Anazi-dispatch, alafu anazi-manage. Which is really good. Na yeye ni mse wa cyber security. So labda you do job from home. And you can do whatever you want. Tracking ile tu it's a good side hustle, ama main hustle, to raise funds for another business. Because ni job hard, but it pays you good. Kama una expenses mingi, you can save money quick. Ni hands-on, legally, and it's a job not everybody wants to do. Kama umeenda shule, uko na degree, unaona it's beneath me. Niendesha track the whole day, that's beneath me. Baka uone do, alafu na change mind. So, that's what happens now. I say, tracking, is a blue collar job. How much do you make again? Namwambia, I'm considering. I'm like, okay. Where I'd like consider too. No. How long does it take for an immigrant to start earning akianza tracking? What's the process? Okumu K Owano. So the appeal tena sahi leo. So namlipisha. Sahi itakuwa $3 for the second patient. I'm just kidding. I'm kidding. Musa mga hivi Okumu, I'm repeating myself anyway. Wala sa veteran. Unaka 1 year states na driver license ya kawaida. Then after 1 year, for the sake of insurance, then I could say 2 years. The first year, unaka na license ya kawaida, then ukishakuwa resident, 12 months in America, and ufanye CDL, it takes 1 month. Ama stretch out 2 months, it depends on how frequent your classes are. Ukienda 8 hours, 5 days a week, itakuwa 4 weeks, umaliza. First week ni theory, 3 weeks after that ni practical. You drive the truck physically, na trainer. Once you're on the job, work for at least minimum 6 months. Kwa nini? Ukwe comfortable hiyo kwa an experience. Then, advisable, even way before once, build your credit score. Credit score ni kama a social credit system. Itongaje hapa US. Ni kama just the way you pay your bills on time. If you have good credit, and approach bank. Waambie, I'm a truck driver, I'm thinking of buying my own truck. Alafu angalia how much they can approve you for based on your credit. Waambie niko na down payment baadaye, usimention in the beginning. If they say they can give you 100,000, that's good. Nunua truck ya 60,000. Chukua hiyo do 100,000, nunua truck ya 60,000. Waka hiyo 40 kwe running cost, alafu anda kupay back your loan pole pole. That's what I would advise you to do. Usinunue gari ya 100,000 unless wife yako ni nurse na mko na 2 incomes na mnaweza agree. Mko ulimarry the right one. Sio wale umemarry the wrong one. Ile wewe ni producer, yeye ni consumer. You get the point. Also, marrying somebody is the best or the worst decision you'll ever make. So, inafaa kuwa 2 things. Either how many 3 things? Akuna 2 qualities when you're marrying somebody. Lazima kuwe either kama wewe una make dough, ajue manage na kuspend. At least 2 out of 3. Kuna producing, managing, consuming. So, si your wife kuna 1 quality, she knows how to consume. Hiyo ni disaster. Or at least wife anajua kuproduce na kuconsume. At least 2 of those 3. Ama anajua kuproduce na kumanage na anajua kuconsume.
labda wewe una consume, wewe una produce na consume, yeye ana produce na manage. One of you has to manage at least. Kwa hizo out of 3 tiers, kuwa na at least 2 qualities kwa hiyo 3. If you have all 3, produce, manage and consume, that's okay. But minimum ni 2. At least kuwa if you produce and consume, that's okay. If you produce and manage, that's okay. Kuwa na hizo qualities at least. Utakuwa poa. That's what you got to do. Sababu sema ati mu making 6 hours a week, so let me my lifestyle move to 6 hours immediately. Don't do that. Don't do that. Ile sacrifice to make in the beginning, you know, ile front heavy, kama front heavy, inasaidia kukua easier baadaye. Mbona sasa utaanza na ile the extra money you're making, kama una make 6 hours, what expenses equal 1,000, alafu na save 5 if possible. Finya you bolt, alafu build business. Juu kama ulienda kwa bank ukaomba 100,000, alafu maybe you're paying 2,000 every month, you're making 6,000 a week, unatumia 2,000, maybe 4,000 a month, so 6 times 24 unabaki na 20. Guess what kabisa, uta save faster. Jukona una make 24 alafu unabaki na 20. Hesabu hizo months, how many months? 6 months utakuwa na 20 times 6, 120. So ile loan yote uliomba, you have the ability to pay it off. Don't pay it off yet, sababu cash is king. But to me your cash mpya umesave could leverage another business. Mbona sasa? Labda tu ununue labda rental properties, ama storage unit, ama car wash, ama laundromat, ama car parking, vitu kama hizo. Zile yani ziko na less maintenance na ziko na more income. Ile you don't need to be there. Kitu kama hiyo. Alafu kikiongeza pesa pia ukisema the same thing unajivumilia, tena leverage save kama 200,000. That's how you build business. Una sacrifice. You have to sacrifice in the beginning, alafu baadaye. Kama umko lockdown na watu kila kitu, then maybe pretend you're investing in your kids, which never really works out. Budange sabanga Albert wendo lileta hapa America. That's true, but the things he used to say before haikuwa hivyo. Haikuwa mimi nilikuwa mtu single nilikuwa, in other words, I was good for nothing kid. Mimi nilikuwa the good for nothing kid. Just she's on a degree. She's mwingine na degree. Bro na degree. So ni ile tu bro mdogo na mimi. Lakini mimi because mimi ndio kijana mkubwa, kama ningepata degree ingekuwa more prospects. But the guy without the college degree ndio alibring Mbuyu States. Umeona sasa ile irony, umeona sasa. So it is what it is. Mainly the first thing kuja hapa States, most of the money nilisema wacha ni invest to bring my family over. Alafu the thought ya kuwaleta you so really open up, by the way. I'm not sisemi ati mimi ndio waleta literally, but ile the idea, the thought of mother come, Mbuyu come, Caesar come kivyake na green card, had nothing to do with it. Nilimlipia ile tikiti, she paid me back later, but nilimlipia tikiti in the beginning. Bro pia hivyo. So nilikuwa na hiyo intention. Guess what happened? The universe rewarded me. Mwongea universe juu si kila mtu ni Mkristo ama nini, sitaki kuongea vitu za I'm trying to be neutral. No. Even if YouTube is about to go neutral. Don't be opinionated in either direction. Keep your private things private. Juu ni kama public forum in a way. So tuendelee. Kuna apprenticeship, hands-on training za kulearn truck driving business. Browlid, akuna. Lazima upate mtu if you know somebody and you're patient enough for them to teach you. That's what happened to me. My boss alikuwa not the best guy, is my best friend, but was not the best trainer. Alinifundisha kwa hard. So that's how mimi niko hardcore. So ile hardcore yake ile ndio niliboro, but alikuwa is my good friend to this day. Very good friends. Tumejuana almost 8 years, by the way. I'm 16 years hivi. Na mtu wake mpaka shamba college. Liko hivyo. So lazima upate mentor. Inasaidia sana kupata mentor. Kwa sababu ina speed up your learning curve. Sawa? Inakoga hivyo. So I heard you talking about cyber security in a 4-year degree. What is a 4-year degree worth it? Au some certificate tosha? Siwezi jua poa kabisa kwa sababu kuna best yangu mmoja wa cyber security. Ni vile ukishakuwa na familia mazee kuona watu ni ngumu, lakini it's a good thing sababu unajua hii mambo ya AI ndio the future, by the way. So anything cyber security, AI hutumia cyber computer. So cyber security bado kitu ile kuna au samangaje, kuna mse fulani tuanga nani? Sawa jina yake tena leo. There's a guy yoga the businessman, yongea sana kwa internet. Kwa channel yake is very boring, lakini kwa podcast yoga very exciting. Sababu ni kama sijui nisemaje, maybe he doesn't know how to do it himself. Ni kama mimi vile mungu boring hapa hivi. But alafu mkienda kwa wengine kwa very active. Anyway, get the point. The boring things are what makes you rich, by the way. Hata samanga hivyo. Only the boring things will make you rich. The boring things. See entertainment,
ile educational will make you rich, the boring things. The exciting things are for consumer forever. You'll be paying for other people to make money. Sa, hiyo samanga hivi, AI will wipe out most jobs 4 years from now. Out completely. Kwa nini? Sababu kuna vitu yani mambo ya paperwork, nini, AI ita wipe out 70% of job market immediately for the next 5 years. So kama uko cyber security, guess what? AI ina run na computer. Bado ni ile technology ya computer bado. Cyber security, hiyo bado ni iko very viable kwa hiyo sector. So hata kama ni 4-year degree, if you can afford it, do it. Believe me, hauta lose na cyber security. The need is always there. Sababu AI ina run kwa nini? Ni computers bado. It's in the same. So anything towards computer, bado kwa sawa. So hiyo kitu ijaisha. Nimerefresh na delete nirudi kwa YouTube haraka kidogo. Albo vipi ndio kuingia manke? Nisha answer hiyo. Tukomenda wapi? Jim, bro, DV is open. What may tighten it's the passport regulations. Hata sijui ni nini by the way. Ndaangalia hiyo vizuri. Jim, explain more. Musa mangaji hapa ni if you know something that people don't know. Naisoma. I read every comment, everything. Hata kama sijui kusoma tutatafuta nini ile link ya kubadilisha jina inaitangaaje ile. Nimesahau jina hiyo kitu. Rosetta Stone. Kuna app mingi siku hizi. Ukiwa over the road uliwahi jipata in any incident ya karao as a black guy? Kama nini kuharakishwa na karao? Nikuwa driving, unajua Swift yoga na speed limit. So most of the things that speed limit ni kama gari ina speed limit, utakuwa na overspeed. But Swift zimekuwa speed governor gari zote. So there's no way to gari ya Swift ina overspeed. Hiyo ni unheard of. Hata makarao wanajua hivyo. Those were the slowest trucks kwa road. Excuse, I think ni Prime. Prime ndio the slowest, alafu Swift number 2. Juu Prime I think ni 62. Swift ni 65, I think, miles an hour. Imelokiwa yezi pita 65 miles an hour. So the only incident check wanayo ni kuna drive Ohio, place ya ilikuwa Ohio, Pennsylvania, place ya Amish. Alafu niko na drive ilikuwa 55, I was driving 60. Karao kani pull over. Nikamwambia I didn't really know. No. Ile sema highway speed ni 55, but trucks should be driving 50. Sikuwa na hiyo sign, nili assume tu. It's like you're passing through a state. Akanipatia warning. Lakini accident nilikuwa nayo when I was brand new, 2 months in. Nilikuwa drive kwa black ice. Nika lose control ikaingia kwa ile mtaro. Ili jackknife ile trailer ikienda hivi na hivi. That's about it. But pretty much in yangu yote over the road, I never had any incidents. Labda ni ile nikiback up into mlango ya mtu, ile itongaje ile chuma ile barrier. That happens a couple of times. Nikamgia especially kipick truck usiku. Alafu ilikuwa notorious. Napata accidents na trailer, but because I'm dropping that trailer siongee kitu, siandiki report. One day nika report, nilipelekwa sijui training sijui 1 week, I lost a lot of money. Kama is like that, and afundisha adabu. So ikikuwa na incidents report, na dumpio trailer, na chukua trailer nyingine naishia. Umeona? Wataka track down na deny. Juniona kama waste of my time. It's a big company anyway. Those like happen kama twice or 3 times. Kama nini ujinga. Nika learn how not to do that anymore. That's about it, Favor Paul. Lakini ilikuwa a long time ago, sikumbuki poa. Lakini kwa construction, sijai kuwa na accidents. Labda gari ime roll over twice. Gari yangu. Side dump twice. Ile nikidump, ile side dump. One time niko overloaded, ile truck moja, hata yangu ya juzi already ime roll over juzi. Mzigo ilikuwa kwa ice. So incident yangu kivyangu, but sijai gonga mtu, sijai mtu akikuwa safe driver. I don't know, nasema ni mwache kumake video kwa trucks siku hizi unless I'm very comfortable na hiyo job site. Sijai kuwa na incident sana by the way. Hata gari ya kawaida tu. Nilikuwa nishagonga mtu kwa bumper tu siku moja tu hivi. Unaona? I guess I'm a safe driver. Sijui, I guess so. I don't believe it myself, but I guess so. Sijakuwa na tikiti for a long time, maybe 5-6 years. So, been following you on YouTube. You're such an inspiration, bana. I own a small truck hapa Kenya. I went some cent. Unaendeleaje na business, but hebu sema, seeing you own a truck, a transport biashara maju, it's really inspiring. Oh, nashukuru sana by the way. Nimusema hivyo, ile somebody has to see you do something, ndio pia kuconvince kuifanya saa zingine. Watu wengi sana, yani majority of the population you are saying is believing. So our some sense, that's why I usually share my story ndio watu waone, kwa sababu nasemaje,
let me show you what's possible. Imagine kuna wasana juangao drive truck, they don't do videos, they don't talk about it. So you'll never know. Mwona sasa. Na hii ni kitu yani ni kitu haikuishi bana. Hakuna hasara. Even if you come and do tracking, see, we are all benefiting. Nimemiss anything tena kweli? Acha nione kwanza. Kama nirudi chini kwa kuna apprenticeship I heard of tracking cyber. Okay, niko up to date TikTok. So YouTube, turudi kwa Presley amerudi hapa Presley. Sema last year ulisema unapeana camera, who got it? Also, since your videos are long format, I can convert them into short topics from then, send them to you to upload. Deal. Presley, I used to do that na umse nani? Ilikuwa nani umse? Message nake. Jina nipotea. I'm thinking about too many names. Alinimekia ma shorts zangu baadaye kadhaa. Lakini at some point I realize hivi, because of format, when I post more shorts, na lose views kwa long format. So nikapata kuna mse fulani moga nilipanga siku moja kwa consultancy ya how to do YouTube back in the days. Aliniambia ubaya shorts, they will kill your long format channel. So if I really want to do shorts, nipo nifungue channel ya shorts peke yake. Which I've been thinking about it, lakini nimekuwa too busy. So kwa sababu siku hizi kusema I can make the shorts. If you want to make shorts, tafuta ile man cave talk videos, iko more clear, make shorts into me. Kwa sababu I used to pay that guy, niko namlipa. Liko nani nimesahau jina yake, Ongoro, something Ongoro ama. I used to pay him, lakini ikafika mahali kaambua shorts are killing my long format views. Sawa. Sijai recover mpaka leo by the way na views. Sijai recover kabisa. Juu YouTube ina tend to kutuma more shorts than long format. Na trick ya YouTube ni if you want to do shorts, fungua channel nyingine different ya shorts. Alafu ingine ya long format. Ukizimix pamoja, algorithm ita prioritize. If people are watching more shorts, ita move towards shorts. Ubaya shorts in terms of monetary gain, au make domob juu lazima ukuwe na sijui how many millions ndio upate ni less money kwa shorts than long format. So na ads zile ziko friendly ni long format. So if you want to do shorts ukinifanyia niambie rate, but siko na first priority na sababu I know how to make them myself. Kuna app moja iko na hapa itwa ya TikTok kwanza itongaji app ile iko hapa hivi nione. Kuna app moja iko hapa hivi. All I do ni kuzi-upload kwa hiyo app alafu ninipatia. Ni vile tu msemangaje, I will post them in a different, ndio hapa hivi inaitwa caption. Caption ina make everything. Paka na generate nini ni ile tu msemangaje. I'm not trying to grow my channel so fast. I'm not trying to entertain. Musema kama ningekuwa naongea English na history muongea niko nishara for some feathers. Sababu ni kama mupatia na siri moja zile, it's like I'm giving away secrets za biashara in a way. So unselfishly ama sijui selfishly musema ile vitu muongea it's better off channel ikuwe low profile isikuwe high profile kwa sababu hizi ni vitu serious. These are things that could change your life if you do them. I'm not kidding by the way. Everything muongea hapo nafikiri ni joke. This is exactly what I'm doing. Mu drive track yangu ni 220,000, karibu ni pay off. It's true. Nothing is lies, no. Nifanya review hizi review hizi sini kumbuka hizi nini nifanya review. Hizi ma headphone hizi, ma earphone. Ndio hizi hapa hivi. I'm not kidding. Ni earphone. Yani ni life yangu ni as real as it gets. So kama inakusaidia wewe, benefit, it's more than payment for me. Kwa sababu ile pesa mpata YouTube, mtumia wasee wanachukua passport. Kamera nilikuwa naye napatiana. So last year nilipatia kamera kwa nani? Kuna watu walipata. Sijui naweza mention. Enda kwa channel yao waulize utaona. Wako na makamera already. Wanajijua. Hata naweza patiana zingine tena. Ni ile tu so ya 10k kwa ifika. Kamera 10k bado iko. Haijaenda bado. Bila msema tu I don't know what's going to happen. Sijui but the kamera ya 10k nilipatiana pia already. Nile semaje now that imechelewa kufika 10k kwa YouTube, what I'll do ni ile when that time comes, I'll buy a new camera nipatie mtu tena. So it is what it is. I say it, I have to do it. But ndio hivyo. So hiyo deal ya kumake my shorts, Elvis Presley, sijui kama niko na si priority kwangu. Hata in the future labda ndabaki na hii life peke, ndabaki na hii man cave peke yake. Hizo track pia na sababu siku hizi I'm getting too busy kwa job. Iko very detailed. Kama hii apartment tunadu ni very detailed. Hata kudu video ni hard. Nilijaribu kudu video in the morning, ilikuwa tricky. Unless nidu video kama naenda job. Ubayo track na drive ni ile track ya DRS je set up for. Kama ni ile side dump, at least munga na hizo makamera standby kwa track all the time.
So I will try it. Labda tutaongea baadaye if I need shorts labda need kama 10 a month. But hiyo ni very short number. But tutaongea tu, get in touch, nitumie email, message, something. Ama nitumie uchukue video alafu nitumie sample nione. If I'm impressed, I might change my mind. Umeona? Kuna maswali zimekama hapa, ni refresh page tena. Tuanzie chini kabisa. Ilianzia nini? Ebu rudi chini. Ya mwisho ilikuwa seeing you on a sawa, ile awe some centered. So kuna humble got the number. Okay, sasa. Hi, thanks. I'm in Kansas as a student PhD. Landed last year. Mossad's 5. Karibu kabisa, maliza PhD kwanza, lakini ukitaka pesa haraka pia ingia tracking. Just make sure you have a license. Ni ile tu something to have. Kuwa tu na nataka unapaswa kitu yote. Kwa sababu ni kitu ya side kabisa. Between signing up for military service and tracking, which one would you advise? Okumu. It depends na personality yako, but mimi recommend kudu tracking. Kwa sababu military kuna ile risk. Tracking, you won't be exchanging bullets with anybody. So, unless mnapigana na mtu ile na gani yako. Because on guns sio tukitaka. But military, it's up to you. Kuna watu ingia military juu that's the only option mali unaishi. Sababu kumbuka kitu moja, kama nizaongea ile in general, kama watu wajui, ukikam states, hata kama na green card, make sure you live in a big city. Kuna advantages. As a black man, for example, ishi kwa big city. Kwa nini? More opportunities. Ukienda kuishi Ocha, you might end up doing military. Kwa nini? That's the only thing available huko. Sawa, kama unaishi mahali sema kuna military base hapo, una doing job la huko part time huko hivyo, wewe ni kama contractor, utaona let me just join the military. Kwa nini? That's the only option in my state. Alafu unaingia unapata umetumwa sijui Afghanistan, sijui Iraq, do tracking. Unless ni kitu unapenda, unless wewe tu mtu unapenda tu mambo ya military. Sawa, if you like that, kama iko damu yako, you like exchanging bullets, do it. Lakini kama you're thinking about it, mse wangu, tafuta kitu ile kuna mabullets, you're just driving on the highway. That's it. You come back home to your kids. Ukianza over the road maybe 1 year, 2 year, alafu urudi back to local construction. Mbona sasa utadu hivyo? Nini nyingine? Tufanye nini tupate kamera? Kamera ilikuwa nikifika 10k subscribers YouTube, napata kamera moja. Ile tu kama ile 10k, ile milestone. The problem is ifika 10k, mbona is because they slow down. I think before nikianza YouTube, nilikuwa doing video na Ibrahim Onami huko US. So I think subscriber wake walisikia na kamera wakasubscribe. Alafu vile ilikuwa take too long waka give up because they came for the camera, hakuja for the videos. So just say it's tricky. Wakona camera take too long waka fall out. Wengine bado they're still subscribed but hawaonangi. So hiyo ndio kamera ilikuwa yani 10k, nikifika milestone ya 10k subscribers kwa YouTube, I will give away a camera. That's what it is. Sijai change kitu by the way. Even if I have to buy you one, I'm gonna camera mob hapa hivi naweza patia anything left in replace. It's a matter I can give away too. I don't share camera already. Hata before you. That's what nasema hivyo. Kama wewe ni YouTuber, unataka camera, ukiongea na mimi poa, nitatafutia ile deal. Kuna hizo at some point kama Black Friday, camera ziko cheap, Christmas time ziko cheap, maybe kuna hizo sales once in a while. So if you need a camera, bonga na mimi. Na ukuwe serious. Kuna msanii anambia, nipatie GoPro. Tukaongea akanyamaza hiyo story. Naelewa ni do mob lakini uko na hiyo camera inafungua njia mob. Jua mimi blemula na vitu ni hivi. I'll buy the thing first, then learn how to use it. Kwa nini? Niko na hiyo resources sahi. I never used to have the resources. Sahi niko na hiyo resources. I can buy. Though the last 2 years nimekuwa kifocus na business. Yes, ya kubuy vitu ni watu kitambo sana. Niko na a whole DJ system kwa hao. Speaker, microphone, subwoofer, kila kitu. Niko na mixer, niko na microphone, hata sijawahi fungua 2 years wireless. Sijawahi fungua kabisa. So ilikuwa nafanya vitu za public address nini. So ni kama priority imechange. Juu tuna mtoi, niko YouTube, niko job. I don't have enough time to do everything I wanted. Lakini niko na kila kitu. I used to do that some time back. Ile tu kujipatia kitu kujikeep busy. Sababu sometimes waka very slow in December. Tangu ninunue dump truck 2020 nimekuwa very busy juu dump truck you do job almost all year round. Hata kama ni slow kuna 1 or 2 or 3 days hivi. Sawa. Kama sasa ni off season, I'm still working like in a full season.
Kwa nini? Kuna ni mmoja imeanza construction ya building an apartment kwa ilikuwa parking lot before. Msaka iuza, ilikuwa more development. So watakaomaliza hiyo story ya truck mapema before season ianze. So ni ile off the record. The only time they'll get trucks available because it's a small project ni saa hii. Kwa sababu najua kungoja mpaka April, everybody will be busy watapata matruck. So we're working full time. Last week imekuwa full time job. Umeona? Hata gari ilipasua airbag nikarepair mwenyewe kwa sababu nilijua hii job ni urgent. Nilibuy mbili. Siwezi make video kama na change airbag because niko under pressure. I'm not really good at recording myself doing something unless in a time. Sawa. So last year ulisema utapeana kamera. Kamera nishapatiana zingine by the way. Hata nitapatiana zingine bado pia. Si big deal. Unaona? Ile tu kawa ni best yangu tunajua na poa. Utaona. Nakujua kando si uongea. Big JMK Albo, is the gold card going to have any effect on the existing green card? No. Gold card is for rich people. Trump anataka kuleta watu wadosi ya kuja States. Sababu ni $5 million. $5 million investment. So it doesn't have any extra. Trump yoga ni present watu wa rich. Si watu poor. Watu poor tu wafikirini yao. Au danganyo wanasikia. Sikia Dave Chappelle. Trump you represent the rich people. Ajai kuwa poor. Never, ever. At the last time. I don't know why people don't see that. Anyway. Neither two. Don't judge somebody by his words. Judge him by his action. Alikuwa na tax break. Tax break ya watu wa kawaida ilikuwa temporary and expired this year by the way. Ya watu wadosi forever. So who do you think he's working for? Ni the minority poor ama minority rich ama majority poor? Oh, but Trump will vote for... Okay. Sasa makes you feel good. Sasa basi. Hiyo ni ya watu wadosi peke yake, si watu wa maskini. He's a president for the rich. No, hello sir, Hadubini TV. Mambo vipi? Niko poa kabisa. Nomad, asema nini? Be comfortable being uncomfortable. Words learned here from you. That's true. Lazima uko uncomfortable ndio. Be comfortable being uncomfortable. Ndio hivyo kazoea tu ile embrace uko uncomfortable. Acha ni refresh hapa tena. Lose gani? Niko kwa naona uko more brighter. Niko state gani? Niko Minnesota Vikings. Kuna Vikings hapa. Oh, Vikings hapa. Purple rain. Vikings, Minnesota. Minneapolis hapa, niko Minneapolis. Nasema hivyo, nani asema naniuliza niko state gani? Grateful King. Alafu kuna semaje? Not of the above investment in sijui nini. As tracking improved, I remember the economy hit hard a while back. Tufanye nini tupate kamera? So Mary Nderitu, wanaongea juu ya over the road tracking. Mimi si over the road. I do construction local government hapa tu within. Na mkasubuhi na job na rudi jioni. If you watch my videos you'll know. Like mostly kwa post video TikTok ziko YouTube, enda YouTube uone. Mimi fanya local. Yangu ni dump truck, ni day cab. Unaamka asubuhi na baba mchanga, unarudi nyumbani unarudi nyumbani. Hiyo ni tracking. Ni kama construction, sasa construction tracking. See over the road tracking. Over the road tracking you kuna so many middlemen tracking you at the bottom of the list. So you won't make so much money kama when you're at the bottom of the list. Ile story ya Myron Golden. Kuna ile implementer ndio truck driver. Kuna unionizer hapo juu. Kuna communicator. Na kuna ule wa juu kabisa ule imesawiwa juu kabisa. Kwa nini? Four levels of value. So kama when you truck driver at the bottom of the list, na over the road, you're the least when you're implementer. So everybody takes their cut, whatever is left over comes back to you. Uzuri ya construction, tuko na one middleman. Mmoja tu, by the way. Ile contracting company ama subcontracting. That's it. Cinema subcontractor. That's it. One middleman. So that we keep more money than mtu over the road. Mtu over the road kuna brokers, nini, shipper, logistic. So everybody takes your money before you get it. Sema tracking ni mbaya ni ile, the money iko low kidogo, but everybody gets paid except the driver. That's what it is. Lakini mimi sifanyangi over the road. I hated it. It's because they gonna car away from home for so long. That was not the idea. So Mary Nderitu, that's why. Yangu ni si over the road. I'm not an over the road. Sina sleeper. Misi kituosis. Misi ka Malcolm you drive over the road pia. Mini local. Na mkasubuhi na rudi jioni kwa nyumba. That's it. Every day. Kama wiki. So niko na do live kwa house.
Easy track, easy sleeper, ili kitambaa tu ya black ndio. Hii light is too bright, ni ile ya absorb light. Move have to ndio absorb light hapa inakaa ile effect ya cinema ile. Light iko too bright, sunshine, daylight, alafu naka kitambaa hapa. Easy sleeper by the way. I'm not in a truck. Naona niko na microphone. Niko couch. Niko home mimi. Naona. Hiyo ndio tracking yetu ya kila siku. So ndio hivyo basi ndio unaongea juu mambo ya over the road. Alafu gani nyingine? Okumu asema none of the above invest in education, especially skillets that are niche or skills that are niche. Develops engineering is a place to start. Niko Minnesota, huyu msanuza hivyo. Willicent asemaje? Naona uko more brighter. Uko more brighter. Aje kwa YouTube. Sema nini? Sijui. Willicent asemaje? Na maisha nini sijui kabisa. Maliza sentence ndio nielewe. Nasoma vitu mingi sana siwezi kumbuka composition. It's good 100%. Okumu asema nini? Tracking is an excellent business. However, it's a tough nut. Uko state gani? Anaongea kivyao. So that's what it makes sense. Niko Minnesota, Minnesota, Minneapolis. Hapa ni Minneapolis. Kama unajua Minneapolis. Nyumba yake na Prince ule the symbol Prince. So nani mwingine? People are usually economical with truth on tracking. There is a dismissal dark side. Sijui, I don't know. People are brainwashed na system. Gold card in a replace investor visa. And hiyo basi. Has tracking improved? I remember the economy of Sasa. One love from Dallas. Ijalu. Ijalu. Sana jina creative. Hii jina ni creative sana. IJAHLUO. Very creative name by the way. Mimi nakubali. I mean, I give you your flowers. Hii jina ni poa sana. Jina poa sana by the way. So Mary, noted. I just joined. Thanks. Yeah, move for the construction. Dump truck ile tipper. Kenya don't like tipper, yeah. That's what I do. See over the road. Ini local. Ma construction, barabara, city, county, state, federal project hizo vitu kama hizo. Alafu kuna every year kuna major project. Kama sahi kuna inaisha sahi kwa final phase ya light rail project extension, ito blue line ama green line extension. I think ni green line extension. So next year inakuwa blue line extend to north. So munga na do construction 100%. Sikuwagi nenda over the road. The farthest mwena ni Wisconsin kuchukua material. Kuna quarry flani, kuna mawe flani itongaje. Hizo mawe zitongaje nimesahau jina. Ballast. So mwingi ya kwa border na chukua ballast alafu narudi. That's it. Na hiyo ni only kwa ile need basis. Juu ni one of the only quarry iko na hizo mawe. So tukitumwa huko hivyo tutumwa once in a while. Ile tuseme kama if they are doing the road, alafu kuna mahali kuna maybe bridge inapita chini ya barabara, unajua kwa bridge, hataki bridge kuwa eroded. So when they are building the bridge, the banks ya bridge, au ya kamawe alafu wanaweka sengenge hivi. Ndio ile when the water is flowing, haiwezi erode, haiwezi kamchanga na kamawe hapo. Kuna special rocks hivi na mwaga ndani. Hizo kana Wisconsin. So it's been a while since you maybe 2 years, 3 years ago. That's what we do. The farthest one in Wisconsin. Most of the within 50-mile radius of the twin cities, Minneapolis and Paul. Na mkasubuni rudi home jioni. Gari kiharibika na jiko pale kwa highway na kama nichukue baadaye. Hivyo tu. You're very local. Ndio hiyo tracking basi. Yetu haichangingi sana by the way. Inaweza kuwa slow but haichangingi sana. Na pia lazima ukuwe very competitive. Kuwa na gari iko haiharibiki ovyo. Hata kiharibika make sure uko ready before the next day. Naona. So kuna nani Mary, even in construction it's not very rosy. However, you will absolutely make it. Umembu na it is good. So one thing about construction is you just be DBE. Texas and South State constructions come. Great job, you've gone. Okay, sasa. Kwa hiyo local tracking, is it a must? I have my own track or naeza anza na ya kampuni. Kampuni lipo kama dereva. If you want to maximize, lazima kuwe na more responsibility. No. So nobody will pay you as a driver. Sisi kama tulipa dereva wangu more money than I make. It's impossible. Yeah, ni part of the equation. Kwa sababu mimi ndio get the bulk of the expenses. So it's a fraction of what I make. Maybe 30%. Sasa.
So kwa hiyo local tracking is it a must? I own. Naweza own track yako. In Minnesota construction is good, but in other states ni bad. Sawa. Asema hivyo. It depends na state. So far Minnesota yoga very active. Sklita slow down tutahama hapa tuende place nyingine. Kuna mali kama Colorado, kuna construction huko pia. Huko wana macquarie. So I'll do side dump mbili. I don't know how it works, but nishaona. Kuna New York, kuna Florida. So it depends which is which. But ikienda kama kuna Toronto, Canada, kuna dump truck pia. Every city maybe kuna construction. Especially kama big cities, within the city, au taka dump truck. Ataka kitu kingine, dump truck ndio ko unaweza manuva hivi kwa streets. Sawa. So unakumbuka ule msichana mlami alichanganikiwa kwa gas station? Sinakumbuka Niko Ocha. Hii place ni kama tunaishi hapa ito Plymouth, iko west of the cities, ni Ocha kiasi. So ukienda Ocha, place Ocha countryside, alafu wewe ni msem black, alafu unakam kufuel, of course niko nakam tu niko weird. Yani niko black guy, wow, they're here. I thought I have to go to the city to find them. Some of them live here. They will know you by the way, watakujua. Sababu unakuwa kama you stand out. Unaona? Au mademu tafuta machali pia. Alafu napata blemu ambiwa wife ni demu wa Ocha pia, wife yangu ni demu wa Ocha. Alisema hivi, mademu wa Ocha au kama options. Utapata everybody knows everybody kama kwa Ocha. So utapata wale machali wa Ocha hawaku attract the way machali wa city kwa sababu unaishi Ocha. Utapata labda msee wa demu wa Ocha atakakolewa na mtu wa city. But demu wa chali wa city atakuwa chali wa Ocha atakuwa demu wa city. Ni bring home. Ama vice versa, whichever. No. So vile mimi niko naenda kufuel, niko Ocha niko halfway na come home. Nikaenda kufuel. Dem akaniona hivi. Niko najua, I mean, in place where it's a white town. Like maybe 99% white. But every time I drop pepper, nini company mufanya job iko Ocha, iko place Ocha kabisa. Township hivi. So on my way back pita hizo nikiona hiyo gas station ya Ocha ni cheaper. Sababu fuel ni cheaper than city. Tax zao ni less. That's what happened. Ana fuel mafuta on the ilikuwa side gani? East side ama ilikuwa. Alafu bala kurudi kwa gari yake kwenda kunini akaniona. So she's coming to get inside the passenger side. Na ndio I could drive. Na tuliangaliana tu ile nikishuka nilishinda nani okay kana hivyo. It happen kwako by the way. Kuja hapa uone. Naenda Ocha uone. Utakuwa yani a spectacle, exotic. Niko drive van by the way, iko mtu van, hata nimevaa shati ya yellow niko job. Niaje albo ama nimeanza ya mwisho sije. Okay sawa. YouTube niaje albo uliona Trump alilaunch gold card, kwa maoni yako ni good idea ama nini? Imereplace tu ile ni EB3, ile investment visa. Either may replace ama amefungua nyingine ya watu wadosi. He's trying to, unajua Trump ana policy ya Republicans yoga hivi, wataka reduce government size, alafu reduce taxes. Alafu kuuliza, if you reduce taxes, how are you going to fund the government? Sababu government iko funded na taxpayers. Sawa. Alafu sema hivi, the way we'll do it is we'll start drilling more oil. Ubaya oil ya America si kama ya Saudi Arabia. It needs more processing. Oil hapa ni chafu sana, si clean sana. I think ya Canada ni poor, ama Canada pia out ya oil. Kama Minnesota so getting electricity na oil from Canada. Yao ni safi. You come na train. And I'll show you a train by the way. Ile seeing is believing. Ndatafuta malio train iko ni wa show. Ni hizi mtungi kubwa za crude oil. Alafu wana refine hapa. Inakuwa kama crude oil from Canada, alafu inakuwa refined hapa hivi. So nini hiyo ndio story hiyo oil na kila kitu. So to the Republican, how are you going to fund the government kama una reduce taxes? Wasema we'll drill more oil. We'll mine more resources. But ma Democrats wanaje? Let's preserve what we have and buy from countries who need to sell. Sawa, hiyo ndio difference. Sababu America mafuta yao hiyo ngao reserved for military purposes peke yake. Umeona? Sweet crude inatoka Nigeria, easier to refine. So sasa nimeambiwa vitu na nimejua sahi. Mimi sijuagi za vitu by the way. Nimeambiwa. Hiyo ndio zile kwa live. You learn so many things from everybody. Kila mtu aga smart in their own way by the way. So ndio hivyo bana. Sleeper cab inaweza do construction, Paul Chege? Hapana, hawezi. Unless haiwezi, itakatia juu ya weight. Construction are very sensitive na weight. Sababu kibaba mchanga, kama truck yangu capacity ya dump truck ni 20 tons. Ile nyingine ni 17 tons. So yangu ni 20 tons, but muweka 19.
Kwa nini? In case niko overload, niko na ile spare ya 1 ton, ya 1 ton extra. But capacity yangu ni 20 point something. But mua nika 19, iko 19.5, I'm still within the ile limit ya nini. Ile quad ni 17.5, but musa manga 16. Ndio ile wasi overload. Unasa hiyo trick. Ni very sensitive na nini na construction. Kwa una pull trailer na uko na sleeper ni kama 1 ton extra. So it's like they're losing 1 ton on every trip. They will pay you less. You're standard, but don't bring a sleeper. Unless kitu unachukua lazima ulale mahali. Itakuwa labda ile si sleeper, ile iko na ile short sleeper ile mid size. Itakuwa hivyo. Sawa. Can you do local part time? Haja sasa how do you do part time? It doesn't make any sense. Unless when dereva, maybe dereva labda part time. But how do you do part time? How do you do tracking part time? Mimi niambie. Mostly ile you're going to pick up a load, unasema nda pick a load Chicago alafu nisimama njiani ni maze half day. Hakuna part time, ni full time. Hii ni do or die. No. 100% or nothing. Hakuna in between. If you do it like uko available Monday, not available on Tuesday, wanasema you're unreliable. Cut off from the list. No. You're not reliable enough. Juni construction hapa hiyo ga seasonal. Season ones are officially, I think ile unofficial March, so one's a March job mpaka November. But because more gonna push, more available all the time. I will work in December. I will work in January. I will work in February. Haitakuwa full time kama ile ya season because tukuna shorter days. Giza ningia by 4:30. But sahi giza ningia by 6 hivi. So it depends. No. Uwezi wanafanya construction part time. It's 100% or nothing. Sababu when there's construction, they need you full time. If they need 15 trucks, they want 15 trucks. Kwa nini? Washapiga hesabu wakaona if these trucks is about 19 tons, alafu every hour toka na move 19 tons times 15. So each project will be done by what? 2 weeks from now. If they lose 2 trucks, itakuwa 2.5 weeks ama 3 weeks. Itakatia mpango. They don't want that. Ukianza umeanza. That's moga so busy. Nikianza construction moga so busy non-stop. Mwana kama last week nimekuwa full, yani nimechoka mbaya. Sikuwa ready by then, niko bado holiday mode. Sawa. Sleeper cab. So Felix Patrick. Hello, ni aje Albo. Pokea salamu kutoka Dagoretti. Leo hakuna call in live. Spring season inabisha hadi form ni gani for the season. Ni job tu by the way. Mimi sinanga vitu mob bana. Nigundua ile the last time kwa doing ile call in ilikuwa take 8 hours. Tulikosana na wife kabisa juu ya story. There's things I'm supposed to do. You wanna kubaidishia watoi. Unless kama ni summer watoi wako ubaya sama moga busy na job pia. So nisema hiyo live ile labda will look for time. Unfortunately, I'm not a full-time YouTuber. You're gonna make do hapa nikikuwa full-time. So what happens checks zako zikichelewa like 2 months. Line of credit. Iko na credit card na kila kitu. Na uko na credit card za kulipa monthly. Assuming ndio umestart business, what will you use to pay off your credit card loans? Hii jaichelewa. Business yora na credit. Unajua favorite Paul ni hivi. Kama nikupatia idea, hata wife alizanga hiyo swali siku moja. Business yoga hivi, business never stops. By the way, business never stops. Ukianza umeanza. Suppose kama uko na proti maguta. Alafu kuna maybe unauza kuna apartments. Let's say 200 units. Sawa. From the time una build hivi hiyo nyumba mpaka ukufe, hiyo business haitasimama. It continues. So ni ile knowing that kuna watu kuna rent inakuja, hata kichelewa the rent is still coming. You can borrow from the bank, utumie ile assets. Kama hiyo line of credit ni ile, you build it over time. Sababu au wananga tracking ni very risky. So mutumie my personal credit kuchukua credit card zile za kutumia. Kama sasa sijalipa mafuta from December. Sijalipa mafuta kabisa. Niko na credit card mafuta kama 10,000 hivi sijalipa. Knowing that by the time check zangu zinakuja maybe next month hivi, ama this month ama next month, I will pay it off. Hata bank ishajua kwa nini. Washakuwa na mimi the last 8-9 years. They know that sometimes mu rank up credit yangu inapanda juu, lakini limit yangu hiyo card ni 30,000. So niko 10,000. I still have maybe 2/3 to go. And then max, as long as I'm paying the minimum balance every month, 30 days, I'm okay. You see, business ni continuously.
Usifikirie kama ati under pause kidogo ni inaendelea tu. As long as I have trucks, I have payments, I have insurance, I have to buy fuel, I have to pay the driver continuously. Aishangi. So even if you're on credit, one thing mujuanga ni hivi, as long as you have the truck, you're making profit. Juu kama ingekuwa na profit, hata singe waste time kudo tracking, ningeachana naye. That's what happening over the road. Unapata hivi, over the road unachukua mzigo inalipa $1.50 per mile from Chicago na kama unadiva Minneapolis. Ukiangalia how much fuel umeuse, chakula is like hiyo mzigo ni free, hauna profit. That's also asema, oh, these rates are so bad. Bakumbuka broker amekula do yake, shipper amekula do yake, logistic amekula do yake. The only difference in economic law, they make sure they get their money fast, alafu driver anapata ile hustle. So naona kama I'm wasting my time. Kama nachukua mzigo Chicago na nipo 1000, but time nishika hapa Minneapolis mafuta ni 600, nibaki na 400. Is it really worth it for business? It's not worth it. Sasa mwacha ni park truck, una park truck. Construction sa jusi wanga tuko tu local, somewhat ina work out, but lazima ukwe competitive. Kama make sure gari zangu ziko in good condition. Nisema wacha ni buy gari kuna payment but isiharibike, juna maximize profit. Na kukuwa gari haina payment iko paid off but inaishi kwa mechanic every week. Umeona sasa? So don't think about like ati inaisha suppose business ni continuous. Tangu ni register business yangu 2012 paka leo haijasimama. Every year inaendelea tu. Maybe mimi nikufe, alafu maybe watu waendelea, my wife ata shut down juu I'm not there anymore. But business haisimami. So even if you're pretty much mostly in debt kwa business, na una catch up, inaongezeka. Una catch up, kama say truck yangu ili roll over last week, nipeleka kwa dealership. Nimespend kama 6,000 already. By the time nakwa nimefix kabisa itakuwa 8,000. Hii ni deni sijalipa bado. Kwa nini? Juu ile pesa yote nimemake from January nimelose yote tena. Walisemaje, because weather ni mbaya, I don't want to drive on extreme weathers, gari kuna tractor trailer inakuwa too risky. So sasa nimeingia full time dump truck. Sawa. Wakisema we need the side dump now, this work consistently, na call derembia. Are you available? Sema natafuta mwingine nimfundishe job. Maisha yaendelee. Business mami by the way ni continuously. So then utakuwa naye. Unapata labda every 2 or 3 months you're in debt. Chapa inakuja vile imechelewa. Usijali. You'll catch up at some point. No. Ikoga hivyo. So you don't stop. Inaendelea tu. Favor Paul. Hata hiyo si swali ndio labda uwezi jua. I used to think like that too. Paskizi msema ukikam state hivi kumbuka hivi upate apartment yako. Wambue apartment in 1,000 per month. Maybe 1 bedroom, 2 bedroom or something. Guess what? As long as you live in America, you'll have rent. Rent haiishi. Taxes, you'll pay taxes as long as you live, as long as you work. Taxes haiishi. Same thing. Mwana, kama ulipangi tax Kenya, sawa. Kuja state on the job, you'll pay tax until you die. Hiyo ni kawaida. Hiyo tunazoea. It's just part of the thing. Nika business iko hivyo continuously. Sawa. Guru channel. Vipi kaka? Niko poa ni aje. No. Myron is not a scam. I've been following him teachings all through. Kuna controversy ni kama ameambiwa ati yeye ni scammer to do ni grifter ama nisijui. Ndaangalia. I don't know him personally. Mupenda zile principles anaongea juu ya principles. Umeona? Kama alichange channel ilikuitwa Myron Golden. Siku hizi I split into 2. Kuna Myron Golden hapa, alafu kuna Bible study with Myron. Kwa sababu Myron Golden background yake ni preacher. Yeye ni preacher by the way. Alikuwa pastor. Preacher. So akona Bible study with Myron Golden hapa, alafu Myron Golden. Kwa sababu aligunduaje, most people, not everybody is a Christian. Kwa hiyo world by the way. See everybody is Christian. So if ukikuwa Christian kama una narrow niche yako au kuwa universal. Now mostly when you're doing business, usijiaffiliate na political party ama na religious group. Una narrow nini yako sababu you're supposed to provide services to the masses. Kama mimi mambo ya in the beginning kianza hii channel nilikuwa sijui 1,000 subscribers, nilikuwa very na lean towards Christianity. At some point nikaambiwa Albo, wacha mambo ya Christianity sana. Keep your fungu kwa sababu people who watch your channel hawajakuja hapa juu ya your Christianity. Wamekama hapa juu ya reasons zingine. So focus ile story ile kama ni business, business universal by the way. Everybody does business. It's either wewe ni consumer ama wewe ni producer. Simple. If you're not producing, you're consuming. So unabuy vitu kila siku kwa nini kwa duka, unabuy dishi. Wewe ni consumer. So hiyo ndio business, ni very universal everywhere. So we choose, what do you want to do? Unataka ulin kwa opinionated? So msema I'm not opinionated. Mwongea juu ya universe. Universal language. Haimaanishi ina affect my personal beliefs or anything. Hapana, ni ile tu nataka kwa universal. Sitaki ku rub somebody the wrong way.
That's why we keep politics and religion out of any discussion. Sababu hiyo si muhimu sana. Hiyo ni kama, it's mostly personal, by the way. Sababu a politician, ukiniambia what I know about politicians, wase ujuana. It's a politician. Hiyo ni jina gani? Hiyo ni definition. Which means they are paid to lie to you. Alafu ni very lucrative. Imagine I was making money lying to people. That's the easiest job ever. I'll do it every single day. Vile mimi ni tracker na nimeweza kudu job na hard work yangu, I feel weird until I get comfortable. No. Check the maji. Na dry hapa hivi. Kumekuwa na heat sahi kiasi. Na hydrate kidogo. So he hasn't, Jim Obino, he hasn't read the book. If he reads, he will know that who Myron Golden is, a rich source of knowledge. As kuna controversy about Myron Golden at the end is scam. Maybe somebody paid for his services, he didn't get results. Some of them criticize. I think so. The kama ile Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Kuna story hiyo story Rich Dad Poor Dad is not a real story. It's not a real story. That's not his actual story. Okay. What's wrong with that? Is he doing exactly what he said in the book? Yes, he is. So even if, I think what happens ni hivi, ukiandika book, mtu andika book ile you tell your story, unaongea na publishers. Let's just come and go through the whole process. Ukiongea na publishers, asemaje? Kama sema, I'll andika book about your life. Okay, I can do that, by the way, about my life. But, kumbuka kitu moja, publishers, they're in the business of publishing books. They know what sells. So what they do ni ile, wanachukua story yako moja, why stretch, why exaggerate ndio, ikuwe more appealing to the readers. So at the end of the day, publishers, sometimes they give you money up front, then they recoup the money when the book is selling. Mbona sasa? So maybe wali change story kidogo ndio fit kwa ile narrative yao, ndio watu kwa, ni kama vile kudu video. Sasa mujo hiyo art ya kudu video. If I want to do clickbait, naweza do clickbait, by the way. Nianza story ya uongo, alafu niongee uongo. Ubani ile, mimi sijakuja hapa kuentertain wase. Kama na kuentertain by accident, muka mkushare information. Sababu ni kuna kitu moja at my youth. When you know something, alafu we share na wase wengi, it becomes part of you. Sababu inakuwa, yani kama a mindset. Ni hivi, poverty ni mindset. If you're poor, check your mindset. Maybe your mindset is poor. Sababu most of the people are not poor. They are broke. Hiyo ndio shida. It's not like you're poor. You're broke. Kwa poor na broke ni vitu different. Broke ni ile hauna do. Lakini in your mindset, if you use your mindset, utakuwa rich. Kwa sababu if your mindset ni iko na abundance and you don't have money right now, that means you're broke. Mona. Say to you're poor. Unless kuna wasa wako they have money but they're still poor. Millionaire na bado poor. Hebu niambie. So what's the difference? Ni mindset. Hiyo ndio kama naongea story ya mindset, Myron Golden. It's a mindset. Poverty ni mindset. Unafika mahali unachoka na hiyo story. So you're broke, you're not poor. Kumbuka hiyo story, kuna difference. So if you don't have money right now, you're broke. If somebody puts you at the right place, mindset. So that's what he said. Na mimi kusoma hiyo book ilinisaidia sana, by the way. Ile tu, I knew some pieces. When I read the book, ilini bring everything together. I realized Man Cave Year 2023 ilikuwa all about books za Myron Golden. Nikaona acha ni switch kidogo juu people started asking about immigration na vitu practical na tracking kama sawa. So I still mention hizo stories za Myron Golden, lakini sasa ni kama application. Nilishasoma hiyo book kama 4 times over and over again. Hata sasa hivi sijui kwa wapi na kuisoma tena nikumbuke tena. But kama kuna shida ya scam, maybe somebody alinunua ile course yake, akalipa a lot of money, haiku succeed, they feel like they were lied to. Ama labda Myron Golden alijiassociate na mtu fulani akona bad reputation. You never know. Unajua hizi vitu zoga hivyo before you know. But mimi as a man, vile msikiza kwa YouTube na kila kitu, bado namrespect. Niko na respect kwa sababu whatever he wrote on that book, hata hata mambo ya YouTube video, hiyo book ilini change mindset sana. Ni kama ilini enrich in a way. So mimi siko against here. Hata kama ni scammer. Ni bahati mbaya some people were scammed, but the message, or maybe he got too greedy. Sijui. I haven't been following him as much. So I think video zake sana crazy, by the way. Juu nisoma book can understand. I don't need to learn sababu ni kama anajirepeat. Unaona? Anajirepeat tu yani. Aendi mbele sahi anymore. Anajirepeat tu. Ukishasoma book, sababu samangaje, everything I talk about on YouTube is on my books. People who can't read books, they can watch YouTube videos. Alisema hivyo. It's the same message, nimetu iko kwa video, iko kwa book. Ni ile ya book
utakaa chini useme pole pole. Ya video it will take some time kwa sababu ni ana address vitu step by step. Umeona? Ni kama vile do movie. Harry Potter ni movie, kuna book inakuwa movie, alafu inakuwa series. Same thing. It just levels of the same media unaipatia more, unaidiversify the way you deliver the message. So endo soma book. Wanasema tu labda alikuwa na controversy last week. Mara message hapa zimekam za TikTok. Hey, Maisha states, how long does a green card holder has to wait before he or file for their spouse? Green card, oh man, I don't know. Tricky question. If you file for a spouse, I think if you have a green card, umeoa already, if you can prove that you're married, you can start the process. Lakini mujua how speed up, they usually speed it up more kama umeshakuwa raia. So you can start as soon as possible. Lakini it might take some time sababu au na zile available visas. But if you're a citizen, ni immediately. Kama 3 months ashaku join. Sawa, I think so. But ile kama uko na green card for wait, anza tu kama uko na green card, anza tu. Mtu atuchanue more about cruise ship. Cruise ship kuna au haya watu ilikuwa last year December. By now hata washaanza season already. Sasa tuko March. Maybe washa fulfill kila kitu. Una apply tu. Niko na links. Tuma message kwa WhatsApp. I still have those links. Na kushindashia hizo links na if you want mbe cruise ship. Nitume links na best yangu fulani. So, how did you self-film using the DJI drone? Oh, ni simple. Unachukua drone yenyewe hivi, ile screen, una select. Ni kama sema tracking, alafu una select. Kuna 3 types of tracking. Ile kutrack down ile. So, kwa screen, najiselect mimi, alafu ina track down. So, but una make sure, what gave me the inspiration, hiyo drone imekuwa na hiyo kitu already, imekuwa nayo for a long time. Ni DJI Mini 3 Pro. It has the feature. Ile lazima ukuwe very clear sky, sababu you have to fly it a little bit low. So clearly ni inspire kujirecord ni ile, I was walking on a frozen lake. Hiyo ni lake by the way, frozen lake. So because ni frozen lake, hakuna miti, hakuna nyumba. So niko na record, najirecord alafu natembea nikijirecord. Niliambia drone nifuate, follow me. Kwa hiyo nini setting. So as I walk, nikasema this is so good. Let me try on the after shamba kwa lake. Just share your lake. I will share the lake video. Lake video ilikuwa the main video by the way. Ile tu nichukua ka snippet ile nikitembea. I was so excited that for the first time I had to try this thing. So wacha niambie nifuate kwa ile trail as I walk back to my parking lot. So, ulikuwa na miti hapo, ilikuwa your miti hazina leaves. Drone yangu si very expensive, ni ile kama recreation hivi. Mini 3 Pro. Kwa kama na Air ama Mavic, hiyo ni very expensive. Hizo lazima niko na license number 1, alafu ziko na more tracking features. They can follow you low and high, kila mahali, it avoid my obstacle. Lakini yangu iko na 2 sensor, I think sensor mbele, nyuma na chini. Juu haina, side haina. So I have to watch it, lazima iko karibu na mimi. So una set alafu unasema track me. Alafu inakutrack. So you walk away. Same thing kama hizi ma DJI Osmo Pocket 3. Iza kutrack down. So if you're speaking, kutembea hivi na kufuata, kurudi hivi na kufuata. Same feature. Drone pia the same feature ya camera. But what drone inafanya ni ile, inakufuata na ile everything. I'll do it again by the way. Between I attracted so much attention. People were interrupting me. Mtaona. Stika ndaka hizo video. Sababu ilinifuata all the way to the parking lot. All the way. Nitumia battery moja yote kaisha. Una select kwa hiyo ni kama ile tracking ya camera. Kama sahi, as I'm speaking to you right now, camera recording na ni track down by the way. Nikimove hivi na move na mimi. Ile eye tracking ya Sony. Sawa. Ni feature kwa drone already. It's already there. Ile tu, you need some clear places. Mali hakuna mti, hakuna building, itakufuata tu. But because of nini, mara mingi watu, kama una drive, it can follow you. But lazima ukwe place iko open, away from obstacles. Ita make sense. Sometimes drone can miss obstacles. Kama power lines, ita miss kabisa. It's too thin. Sensor itaona hiyo. So that's what I did. This feature, it's always been there. Tuchapie what happens ukikuwa pulled over na kwa sideway more than 2 hours. Ebu ukipull over kwa sideway more than 2 hours. Maybe umeisha na mafuta ama gari ime break down. Unapigia simu kama gari ime break down. Karawa kupata
Sometimes ni crime, by the way, kwa sababu mbona ufuel. So utapigia help kama uko na insurance, watume mtu na tow truck, alafu itati some time maybe, alafu kuletea mafuta, but you'll pay double. Kama mafuta ni $40, you'll pay for delivery ya mafuta plus utalipa tow truck ikuletea mafuta. They will charge you like maybe $200. Now you're telling somebody else to get you your fuel. So to be on the safe side, unless gari haribiki, that's you have to tow the car. Sometimes unachukua Uber alafu unaenda chukua mafuta alafu narudi. So hizi tuko na Uber. That's what happens, by the way. Hakuna story mingi for Paul. Unaita Uber uende chukua mafuta alafu urudi. Mimi mtashaisha mafuta ni wife. Akwa student. Akona kimbia class moja kasauka mafuta. Unajua students are very broke. Si poor au broke. Hawana do, but ni rich. So nikampata so what happened hivi, nilikam na mafuta already. Nimebuy mafuta already. Alafu nikampatia gari yangu. Akimbia class. Ilikuwa practical, ilikuwa ile kama internship hivi. Akimbia na gari yangu, nika fill up gari yake, nika hustle nayo. Ile mafuta ile upuzi zote, gari ikawaka. Nikarudi naye home. Nikamshow when you're done, nibringie gari yangu alafu chukua gari yako uende chuo. Tukadu hivyo. Kambia never ever run out of fuel. Sababu at some place utapoa tikiti, ni kama negligence. Juu kipul gari on the side, sometimes kama kuna traffic, you're interfering with traffic. You can cause an accident. Umeona sasa? Juu naharibia ile flow ya traffic. Nimemiss anything hapa TikTok and refresh. Leo swali mingi yani mpaka nasikia kama nimechoka already. How long does a green card holder? Okay, hiyo nishasoma hiyo. Willie sent Aki. Okumu alijibiwa. Cam Jones YouTube channel shows how Myron Golden is a scam artist, bro. Cam Jones. He could be, but angalia message yake, just read his book. Sababu kama nini, Robert Kiyosaki you can say is a scammer too. Lakini he's a multi-millionaire. Most of his assets are debt. So is he rich? Yeah, he's rich. Somebody can say Trump is scam. Is Trump a billionaire? Yes, he is a billionaire. Billions are a lot of money. Did he scam? Whatever he did. Most of the businessmen actually also the moment it could be a scam. But the way he makes money is so easy, somebody can say it's a scam. Maybe I'll get greedy. You never know. But mi sijui, mujo ngani kama book yake ilinimekia sense sana. Sababu nakumbuka back in the days, I used to watch Asawilo Minnesota, by the way. I don't inspire kwanza video, by the way. Minnesota. Kwa bado iko YouTube siku hizi but iko very slow. Aitwa Tall Guy Car Reviews na Mr. Organic. Alikuwa Minneapolis hapa hivi. Hopkins, by the way, Hopkins. Alikuwa naishi Hopkins. So they used to do videos. At some point, wakakuwa millionaire. Do you know what people said? Oh, Mr. Organic is a scam. Oh, Tall Guy Car Reviews is a scam. But how did they make money? YouTube. Because to make money very easy, people usually start calling you scams na kila kitu. Myron Golden amegetiza accusation tangu waanze. Simtetei, maybe he got too greedy. Akingetea territory moja ya kukuwa scam. Maybe. Sababu ni business, lazima survive. He got too excited. Lakini book yake ukisoma ile from trashman to cashman, as you've never had this information before, kama unajua sawa, but if you've never had this, it will change your life. Ile mimi nasema hivyo. Ni message. See the messenger, ni message. The messenger could be corrupt, but unaangalia what's the message. If alikaliku scam do, you need a different story. But move career, I don't think ni scam. Ni consultant. Kuna ma level. So alaba like greedy message. I stopped following him. He started repeating himself. Nikaona I probably ashabank ile knowledge I need to know from him. I still have his book. I can go and nisome book nimalize. So kama yeye ni Cam Jones ama yeye ni scam, maybe ni ana make YouTube itakuwa viral. Maybe alikuwa na sababu people kuna watu wa YouTube specifically au agari kama wana troll watu wengine. Sababu kumbuka, if Myron Golden is the hardest thing on YouTube sahi, alafu useme is a scam, you will get views. Kwa nini? Sababu you're giving a side that he won't do a video about himself being a scammer. I'll check it out, by the way. There's a confirm. But since Jayona, I can't pass any judgment sahi. So I'll look it up. If a person has citizenship, who's there in the US and you are in Kenya, how long will it take for you to go to the US? Citizenship, a person kama nini, lazima kuwe spouse ama your kids. Si just anybody. Mi siwezi filia anybody. Mi ni citizen. Siwezi filia anybody. Lazima kuwe wewe ni mtoto wangu ama wewe ni my parents. I don't say my brothers and sisters, parents. No. What's your opinion on how Trump treated Zelensky and EU reaction?
my take, you're asking me about politics. Haikuwa poa by the way, kwa sababu unajua Zelensky akakuwa nini? Unajua kina Trump mwenyewe specifically, you try ku create viral moments for the news. Is a media personality basically. So he was trying to create a show. They're not willing to help Zelensky. Sababu, I think Trump benefit na Putin sana in terms of business. And you see Putin connections are Russian as memsaidia in business afloat for a long time. Trump. So, yani kama overall, the way he acts, not what he says, the way he acts, ni kama yeni sympathizer wa Russia because of a benefit. So if Russia could interest Ukraine, itakuwa hard for him to support Ukraine directly because akona assets Russia. I mean, whatever. So, see, you can tell, don't you? People look at people's action, not what they tell you. How they act is more important than action. So, I'll complete poor, by the way. It took a clown face, but these people don't really care. Ajai jali, by the way. I'll get one of the two any kama tu ni social media. Alafu na huyu JD Vance ni kama hata Trump hiyo sauti naga saa zingine amjui ile personally, so of course lazima ataka kuchipin ndio aonekane pia amekuwa na viral moment. Akona akili ndogo msemanga, akona akili kama yani Trump yote kama social media influencer, siji kwa nini you do vitu for the show. No, amekuwa showman for a long time, so amezoea hivyo. He wants a viral moment. Alafu pia JD Vance maybe anajua hiyo story pia ndio wa make news. Unajua yani akunanga siku something aiko news. When Biden was president, tukona sawa kama kuna president karibu 1, 2, 3 months until something happens. Trump daily yuko news daily, yani hata kesho Monday utaona kuna story nyingine itakama up tena, anafire watu sijui nini, yani au create kama social media moment, kama hao ni influencers, sijui kwa nini wanapenda hivyo. Maybe that's their way of governing. Alafu Republicans inawapenda kwa sababu Republicans principles in most rich states za America hizo waka Democrat wamesoma, so it's easier for them kupatia wala wasewajasoma red meat. Walidanganya wase, naona wasema DEI inamaanisha watu black, alafu wazungu na lose job wasema why am I losing my job, I thought it's for the DEI. What do you mean DEI means? But I'm not black. Au kujua DEI inamaanisha wewe. Anyway, that's what it is. But in politics, sitaki kudua luko sana. But ni kama wana create viral moments. They don't know how to govern, they know how to incite people. That's how they won the presidency in the first place. So lazima wa stick to the original script. No, tuchapia what happens ukipull over. Nisha kwambia hiyo favorite Paul. Albo brandia wall behind with the red truck. Then uchape alhal hapo. Itakaa fiti sana. Kwa nini? Kwa page ama kwa gani? Kwa alhal. Kwa Maisha States ni Maisha States. Alhal ile tuliambiwa ilikuwa meeting ya which year? I think 2019 walituambia watu wa gava kuwa na social media presence, like have your Facebook ya kampuni, post ma video huko, let people know you before they know you, something like that. So nikaanza Facebook alhal, YouTube alhal, nikapost video. I ran out of content, sababu nikasema what am I supposed to record sasa? Sababu nikasema nikilin too hard on social media kwa alhal itaonekana kama I'm not really doing my job, I'm busy posting videos. So kana tuacha slow down na. So nikasema the same idea nikasema acha nichukue Maisha States, but alhal ile tulimbo tuko let's have a social, kama sahi makampuni zote mudu now job. Ukiangalia nini yangu Facebook yangu, I follow all of them. So when they have kitu yote ya public hivi kama they bought new equipment, they want us to show up. No. Ama to like a video to one. So ni kama ile tu ni kama a new way of doing business. Let your marketing be, lazima kuwe na presence on social media. So kama hiyo track ya red na alhal, I don't need to advertise that way. Sijui kwa nini nasema hivyo. Mtu akikopia chini ya maji. If I have 5 tracks, 10 tracks, then I'll need to. Ndio watu wajue I need drivers. But sahi bado I'm still building. Alafu pia mimi si intend for the first time nasema hivyo, ama si intend kuka tracking forever. Na try to raise funds na tracking, then ni diversify na vitu zingine. Alaka kama nakuwa na tracking itakuwa tu ile part of my portfolio. But my intention is to diversify. Real estate, vitu zingine tofauti. Ile ziko more consistent. Yani less work, more input, less work. Kituka hiyo. No, less input, more money. Kituka hiyo. No. So, nitumie hiyo idea nione. I can do it too. But that's why my thinking is.
You can, but niko flexible, I can change my mind. So if you want me to nitafanya hivyo pia ni create kila kitu. Is there a merit-based visa for the US, like getting a visa for skilled workers? You don't got EB3 ama EB eco by the way. But the president is in charge of mambo ya migration. Hata kama tweaks zingine kidogo ndio ile na favor watu wake. You never know. Umeona? Kwa sababu actually the real issue is making money in action, knowledge and strategies. Once you know that, learn about leverage and management in business, you'll understand if you know much about taxes. Taxes ni izika tu. Mimi najiona tu hivyo. Kama LLC ni 15.3%. So hata ukimake najua tu kuna do yangu, kuna do ya serikali. Kuna do yangu, kuna do ya serikali, kuna do ya insurance. So kawaida. It's just the cost of running business. Taxes ni part of it. No. Sasa manga vitu ziko sure ni death and taxes. No. There's two things that are sure in life. Death and taxes. Taxes unalipa mpaka ukufe. Hiyo ni kawaida, mjua tu hivyo. We have to pay taxes. Hata usijaribu kuiba taxes, you'll be in trouble. If you have been in the US for 2 years, can you apply for citizenship? Hapana, you also minimum ni nini? Between 3 and 5 years. I think wale 3 years ni wale wako married couples, lakini 5 years ndio kama standard. So if you want, you can apply, kama ku apply ile you submit your application, but au ngoje ile immigration, whoever is dealing with your case, atakambia keep kwa file, akingojea process maybe when you're 4.5 years US. Uta apply, usubmit, but utangojea hiyo time mpaka iishe, another 3 years ndio watai approve, kwa sababu uko ile sheria zao pia. Ku apply you can apply, but utangojea mpaka 3 years ifike. Juu lazima uwe 5 years, ni kama requirement, kama probation. They want to see how you live your life, if you're worthy to be an American citizen. So unapo ile probationary period. So sawa, ndio hivyo basi. If you have been in the US, so is it possible to file on your own ama through an attorney? What do you mean on your own? Kama, okay. User, fafanua. Sababu, what do you mean by on your own? If you come to US as a student, you're a student. Whereas you're a non-immigrant. The only way you'll become an immigrant is if you marry somebody who's an American citizen, then that person who's an American citizen a petition on your behalf. So they have to petition on your behalf. So see where you can't just file for citizenship. No, it doesn't. Unless kuna conditions. There's always conditions. Suppose you have $5 million investment utapewa gold card. If you have 800,000, this whole system investment utapewa green card. But green card, it's 5 years before you become a citizen. So kuna hizo law process. So if you mean like through the website, you just don't apply for citizenship. That's not how it works. Hakuna kitu kama hiyo. It's either umekama job, an employee, while you're working. Kampuni yako isemeaje, you're so much of an asset, we need you here. Kama tuseme basketball team ya LA Lakers imechukua ule player wa Europe aitwa nani, nimesahau jina yake, umchukua. So maybe the player, European player, yeye ni European citizen. Sawa. But because he plays the NBA, alafu timu yake labda ni Los Angeles Lakers, yone, we can't lose this player. Lazima aende kurenew visa every 5 years. So the company, corporate LA Lakers, ita request immigration, hey, we have an exceptional athlete. Jina yake nani, nimesahau jina yake, mbona nimesahau jina yake? So we need him. Tuko na 10-year contract na yeye. So we are requesting, we want to file petition for his citizenship. You're to keep him as an employer. Then you do that. There's nothing like you apply for citizenship. Hakuna kitu kama hiyo. You need to have a petitioner. Either president mwenyewe akupatie ama company petitions for you. The easiest watu wa kawaida ni kuoa mtu raia. That's how you apply. There's nothing like I just apply because hakuna kitu kama website. There's no path to citizenship unless umeoa mtu ama president amekupatia mwenyewe ama company imekufilia. There's always somebody who has to file on your behalf. So the paperwork process ndio tumia lawyer. Hiyo ndio inakujanga hivyo. Hata mwadhi kwa naelewa hivyo. Mwadhi akafikiria ati ukuja hapa states, you can go to the lawyer, alafu lawyer ku apply citizenship. Akaambia hey, listen, your son will petition for you. So the only way path ya kupata hizo makaratasi is through your son. Ako wanajua hivyo. Alafu you just apply and you si hivyo. Iko kwa hiyo law. No. They don't need anybody. They want you to go through pay your dues.
That's why unaona Trump yoga very serious na wa illegal immigrants. Wala wameingia tu bila mapepa. Unaona? Au chukua fingerprints, but au ni asylum. Asylum ni you're running away from hardship. But still, our sema walitonga illegal immigrants, they don't have status. Walipanga taxes with no representation. Kwa nini? They can't vote. They can't work some jobs. They can't go to some schools. Our benefit na ile benefits za serikali. When you become an American citizen, ndio kuna zile una unlock zile benefits za gava. So it's not something you apply then you get it. Hakuna means zingine. Either uzaliwe hapa ama somebody petitions for you. Your organization, somebody you're married to, ama your child. Number 3, that's it. Hakuna means zingine hapo. Iko very narrow. It's not something you apply for. Kuna countries zinafanya hivyo, by the way, countries zingine kama Canada. Una apply, US ni iko bado old school. Imeenda kwa nani? Kindly like and subscribe. Oh, Vinia ametukumbusha like and subscribe wase. Like to video, ndio click alafu usahau. You move on. Mimi nafaa ku like bana. Nimesahau. I should do that too. Na like yanga wapi hapa? Kwa beginning. Naona. Nime like. Like alafu subscribe. Sasa pia like hapa kwa video. Nime like 2. I'm watching too na channel zangu zingine. Na monitor. I'm monitoring ile audio. Imeshika poa. Ikizimika na imezimika. So Wilson Wanjiro samaji album Man Cave ndio ndani. Ulikuwa TikTok ama ilikuwa mwingine Wilson? Tunaona kama jina lako liko TikTok. Hope na catch up na majina bana. Hebu tuone. Nothing feels good at heart when you reread the way you answer someone. Thanks Albo, brother. I love brother. We dearly love you, brother. What do you do by read? Ameshadi book. Nothing feels good at heart when you reread and the way you answer someone. Yeah, amesema hivyo. That's the same way with books. When I came, but then we got a high school diploma. Nasema hivyo, high school diploma. Form 4. Sijaenda university mahali. Niliingia shule kidogo hapa hivi. Some college 2-year degree. Sijai soma degree kabisa full. Mostly more too curious. I read what I need to know. Ama something, if I see a YouTuber, naonga kitu poa YouTube, musema, does he have a book? Alafu nanunua book yake. But this time nime slow down kwa sababu kuna book nimenunua sijasoma bado. Ina help soma book by the way, sababu unapata most of the things are hidden in books. Understand hivyo. Mambo ya business imejua kusoma books. Unless unado business utai understand hizi vitu. Kama umekuwa employee all your life, maybe from trashman to cashman itakupatia moto fulani. You'll feel like I'm not doing something right. Yani aufanye nini? Let people access Australia. It's much opportunities under subclass 491 visa. Let them apply for a job. Also check on skills assessment. Masikia hivyo, huyu nani Jim amesema angalia Australia kuna subclass 491 visa Australia. Kuna opportunity Australia. Umeona? Itakufungulia njia pia. Kama unataka kuwa raia wa Australia, raia wa Australia kuingia States ni rahisi sana by the way. Umeona? Like through the website. So user kusema jina yake user. Hope nimemuanswer huko. So tuendelee hapa hivi. Na catch up. Hebu. Waki nani? Niko mbali. Wacha to move faster. Utagusia hiyo story ya Trump na Zelensky. Si sana. Mimi sikuwa comment politics. Niche sema kidogo. Ile tu they were making fun of him. No, kwa sababu najua he needs them. Which is si poa sana. US kuna hiyo power kuongea na nani amwambie. Acha na wase. But hawataki hiyo story. Ni political, iko na history by the way. Sasa niseme nini juu story? Mimi sikuwa in my own stupid politics msifikiria hivi. Putin alikuwa spy wa Russia, Putin. So the Russia ikikuwa Soviet Union, he was a spy of the Soviet Union, KGB. So what happened? Same thing, wakona the same ideology na Trump. Trump anasema kama anataka ile make America great again. Ukimuuliza when was America great? Ukiangalia history, what they are pointing to, if you can go back to history, maybe in 1935, maybe in 1863, maybe I don't know which part America was great, or maybe according to him, whenever he grew up, America was great. Maybe 1960s, when only men walikuwa wanafanya kazi, women were stay-at-home moms. If you want to know that's true, nyumba yote hapa Minneapolis, pia nyumba yote ya 1960s, iko na one car garage. Kwa nini? The dad was the breadwinner, the mom stayed home with the kids. But ile greediness ya gava kona, wait a minute. What if we had the women go to school? Takuwa na double citizen making money. They wanted to make more money, US.
So what did they do? Wakafungua opportunity ile women wakaanza kuwa na right ya inheritance, right to vote. Ilikemekaziwa before, by the way. So that was when America was great. So sahi America imechange sana mpaka ma immigrants, like angalia kwa ile list ya the highest earning immigrants ni Indians. Indians number 1. Kwa nini? Au run Google, software, apps, au ni Indian. Number 2 ni Asians. Indian madaktari, yani Indian income yao ni kama 250, quarter million average Indian family in America, immigrant. Alafu kuja Asian. Asian ni kama 100 and something. Alafu nani mwingine after Asian? Sijui kuna mwingine hapo in between. Alafu after Asian ndio white people kama 80,000. Alafu ndio black people 40,000. Alafu after white people kuna ma Latino. Alafu ndio blacks at the bottom 40,000. Latino kama ni sijui ni 60. Black whites ni 70. But Indians are doing better. Kwa nini? Wamefocus na zile to what the world needs. Software industry. Sawa. So Trump asema let's make America great again. Meaning wale wasi weupe, wale waponga DEI hawaendangi shule. Watu weupe hawaendangi shule, by the way. They don't go to school. So hao ni wakulima ama wanakaa na tu government help. So vile scrap off DEI yote, Trump anajua one thing. Ndadanganya hawa wasi wazungu one more time. Wanipatia kura niingie ndani. Nikiingia ndani, ndamesha nimeweka taxes za kuhelp the rich kama mimi. Because I'm not going to run again. I don't even need them anymore. Once I'm ndani, I'll do my thing, then I'll walk away. Nikafix hiyo story permanently in tax breaks. Sawa. So ajali mambo yao. So wamegundua pia wale kwa DEI, hawakujua kama wao ni DEI. Alifikiri DEI ni watu weusi. Kwa nini? Kwa hiyo scale ya everything, recipient ya DEI, black people ndio the lowest. Mambo ya wealth are ndio the lowest. Kwa nini? Hata immigrants sisi, watu black from Africa, we are doing better than African Americans wako hapa. Kwa nini? Wako na ile trauma, ile untreated trauma ya slavery. Kwa sababu kumbuka, their parents, their they were being used for free labor for 250 years. There's some 400 years kuanzia Jamestown. Lakini sema 250 years free labor. So wamepewa rights 1960. Si kitambo sana. Karibu wapewa rights kidogo 1860, ikarudi back to KKK na Jim Crow. Hiyo ni history ya America. So ukiangalia poa kabisa America great again, ni kama ni yani what I'm thinking hivi Trump akitransfer wealth yake from yeye mwenyewe to his next of kin, gavai asilipe taxes mingi sana. That's why he's running for office. Ni ile transfers wealth, asilipe taxes mingi, transfer as much wealth as possible kwa kina Eric na Don Jr. na hao wengine wote bila story mob. That's why he's becoming president. Akienda after this, ajali, juu ako 80 something years old anyway. How long is he going to live? 20 more years? 30 more years? Anajua time yake ni limited. So that's what they want to do, transfer of wealth to before vitu kiumani. Lakini kwa mbele sijui. Sawa si maskini waliplayiwa last time. So wanavutwa jo. Sababu the biggest recipients wa DEI ni white women. Alafu white men. Alafu ndio Latinos. Alafu maybe Asian people. At the bottom ni black. So black people are very funny. Ni resilience. Wako at the bottom but they're still making it without your story. Mwona sasa. Inakuwa shida sana sasa. Inakuwa big problem. So what do? Be rich. Imagine watu wa immigrant, we do better than, kama mimi ni mweusi immigrant, I'm doing better than most African Americans. Wala wako hapa. Kwa nini? Sina ile trauma. Sababu mimi malimetoka in my country, Kenya, president ni black. Daktari ni wa black. So I don't have self-esteem issues. I've seen black excellence. Mnaandestimate wa Kenya nyinyi mjui. That's what I usually say, subtle. Nyinyi mshaona black excellence. Watu weusi wengi wao wanaishi hapa happy states, wameona tu athlete, LeBron James, Michael Jackson, entertainment, Denzel Washington. Wajeona Kamala Harris, lawyer. Ni very small. Yani kwa hood, wanaishi kwa hood, wajeona mtu successful, wajeona president black. So mtu kutoka nje uko na more advantage juu ushaona black excellence in person. Hata kama Kenya iko corrupt, president ni Ruto, black guy kama wewe. Naona sasa. So nimusa mangaje, wala sana come states. Hiyo ndio nini yangu, initiative yangu. Nataka nionyeshe mimi neza I'm doing the same thing, ile mnaweza kuja hapa mdo the same thing. Sasa nyinyi mna ile trauma ile ya slave free labor. Kuna colonialism ndio, lakini kuna vile ukitoka hivi nje hivi unakuwa very successful. Hata hujua au semanga watu wa East Africa sijui ni aje au kama wako mbele. Utakamuku on the tracking utakuwa richer than mtu mweusi ule amekaa hapa sijui 100 years.
Kwa nini wao una ile baggage uko free yani you've seen it before. Sasa kama unaniona mimi I'm a basic truck driver, steering holder. Okay, maybe a little bit of business, small business, a little bit. But niko poa, unaona. Je wewe? Ile zaongea tu mambo kidogo tu ya ni touchdown, kidogo tu politics ndio hiyo basi. So kama great again, I know exactly what it means. Ni dog whistles. So ana leverage whatever he can to gain power, ndio transfer wealth kwa kina Don Junior bila kulipa taxes. So that's always what they always do. No. Tuendelee. Vincent. Ilikuwa ni I am it's an Mwaura. Karibu sema Marwa. I am Marwa. Mwaura. Nimechunga mtoto I am Marwa anaitwa Maisha. Kusema Maisha alikopi jina langu bwana. Anafaa kunilipa publishing rights. Jaje mtu wake Maisha. Najua anyway, labda ile Afrika mtu wake ni half Argentinian. Unaona. So kuna Guru Visuals, Vincent vipi? Okay, sawa. Tunakaribia. Good work bro, congrats. Motivation sana. Ndio hivyo basi, hiyo ndio trauma hiyo kitu mnaona hivyo. It's an Mwaura. Welcome. Okay, so I am Marwa. No. Tuachizo story. Zinashika. Thanks, Guru. Mnajuana, John Daniels. UK is watching. Greetings, Albo. Albo, blessings. John Daniels 254. Mse, make video. If tuongee bana, nikupatie ideas za video. If tuongee, umenunua drone poa sana ile drone nakufuata ile. Tuongee bana, tuongee. Ukishare content. Tuongee. No. Ni John Daniels yuko UK. Ana making video pia, mase. Kama John Daniels enda usubscribe bana. Tafadhali. Mwambie what you want to see. Sijua kwa which city in UK, pia kwa UK pia. Akona drone pia. Akona yeye ameniambia ninunue DJI Osmo 3 thanks to ye, and he was right. Nimenunua mbili by the way. So enda watch John Daniels. Akona ni UK. No. Here listening. Sasa tuende haraka welcome. Oh, mnajuana pia. Kutry ni poa. Sawa. Oh, kumbe comments na catch up. TikTok ama tufunge TikTok sahi. Tuone. Refresh. Kuna wasa 11. Nafanda funga TikTok. Nimeona 2.5 hours. Na shughuli leo. Nina kabesti yangu fulani, hao yake atakuwa na tenant by next week. So mimi niambia ni clean everything. Anything chafu last minute ni clean. Nimfixie sijui closet hiyo siwezi toboa. I mean, do whatever you can. Ako out of states. Aije kuja hapa hivi ako busy. So nenda alafu nichungulie track moja ndio job kesho, track moja tu. Madera wako off wote. Wako available mpaka after next week. So ni track moja. So nina shughuli pia leo. Acha nifunge TikTok. So TikTok kamini YouTube final minutes. Tunaendelea next week. Ama natafuta time katikati kama niko free ninge TikTok kivyake full time. Kamini YouTube TikTok by the way. Kamini YouTube for a few minutes. Sasa tumeanza TikTok. So focus na one. Oh, Guru Visual samaje? Sama thanks, appreciate, will visit you. Sasa kuna joy, I appreciate it. Tuendelee. Your videos are clear than TV stations zote hapa home bana. Natumia 4K camera. But nini ile itwaje? Ile maybe Kenya TV au tumia 720 sijui ama 1080. Maybe na transmit hivyo bado. But mtumia 4K cameras. So that's why inakuwa clear hivyo. Hata kikuwa step down na YouTube bado inakaa poa. Try to do hivyo in the class ya video. If I know what I'm doing, I do my best to. The only thing nasafa ni ile ya barabara, but since nimebaiza ma DJI Osmo Pocket 3 ziko clear than GoPro. So that's why it's clear, the 4K. I've been doing this for maybe 4 years now, 5 years hivi kwa kushoot na hizi camera. So I know a little bit of what I'm doing. Sit ni majabu. That's my secret. Secret. Shoot na 4K cameras. DSLR. 1 2 3 tatu. Na kadado na kama 6 altogether. Mulika exactly. We can get to result. Ambia wasee juu ya Real ID. Joseph Osiemo. Real ID kama ya personal. If they want to know, kama uko US ni Real ID, mimi kwa Real ID. Real ID ni ile iko na so much of information. If you fly to Mexico or Canada or within the you can use it as a passport because it has all your information. Niko na hiyo Real ID pia by the way. But sijui kama unless uko hapa states ndio ina make sense. Ni mandatory kwa kila mtu by the way. Every ID is using a Real ID. Is that what you mean, Joseph? So kuna Josephat Kimani. VP Albo. Hope
your Sunday ukumaliza mse wangu just amevaa tie mzee amekaa smart hapo wish muone kwa nini profile msa ofisi huyu ndio just Kimani vipi Albo hope your Sunday has been nice what would you recommend nifanye CDL huku Kenya usifanye Kenya kuja tufanyie hapa hivi I want to recognize ufanya Kenya is like maybe you just want to give yourself ile head start lakini awangaliangi CDL ya Kenya lazima ufanye hapa iko accepted Canada, US, Mexico. That's it. Anybody from outside those 3 countries, lazima start all over again. You have to prove yourself you know what you're doing. Sabu, in case somebody patia CDL, alafu upatikane kwa accident, wataitrace who gave you the license. They'll get in trouble. Mona. So lazima ufanyia hapa, kuja ufanyia hapa. If you're doing it in Kenya, maybe nile tu, ni kama ujipatia head start. You want to be familiar with it. You learn how to drive the truck. But ya hapa America ile license yenyewe, hata hapa si upatangi immediately after 1 year unapata. Iko very restricted by the way. Sawa. Wase mnajuana ni aje? Tuendelee na unatuma nini? Marcus Browley the techie guy. Asi Marcus Browley ni mwingine. Marcus Browley namjua. Kuna mwingine different Guru channel. Niko naongea James mwingine different nimesahau jina si Marcus Browley. Ni aje Albo? Zile Shocks headphone vipi? Ni bariki na moja bana. Anthony Mwangi. Hata mimi nilinunuliwa. Ndio hizi hapa hivi. Nilinunuliwa na wife, si mimi. Alikuwa ananunua so agree hivi. Ndio hizi hapa by the way. Kauje hiyo ndio hizi hapa Shocks. Ndio hizi. Zaitwa ndio hizi hapa. Niko nazo hapa by the way. Tuenda for a walk. Sijui nawamekia video leo community center. Sitakuwa na time leo. Naenda jioni sana nakuwa natembea tu. Alikuwa na buy zake, akabuy zangu pia. She bought for me. Kwa sababu ile guilt trip, ile ani bribe. So agree hivi, don't buy vitu za luxury if you are not making money. Sawa. Mumbia to hold on to money sale off season. Say off season. Don't spend randomly. So atakununua kaona itakuwa nimwambia just buy the ones on TikTok. Ni kama half price. So but I want the best quality. Kambia sawa basi it's up to you. Nakumbuka season ijaanza vizuri kabisa. Season inaanza officially next week. Bado tuko off season. Hata si next week depending na licensing wata nini kuna road restriction. Ice bado ina melt. So barabara bado ziko soft kiasi. Paka zikuwe hard kabisa au pima. So maybe 2 weeks from now itakuwa full season. Kambia usianze kubuy vitu kama una cash flow. Ile pesa uko nayo hold on to it ndio at least uiongeze nini. So that's why nilibuy hizi vitu. Sikubuy mwenyewe by the way. Me I wouldn't bother 250, still go 170, 180. I can't spend money on that. Sai. Maybe July so the kazi iko full time. Mbona? Juu mimi tembea siku hizi. One of our exercise kutembea. Kuna treadmill hapa nyuma, treadmill. Kila samu sema hivyo siwaonyeshe. Asiwezi kuonyesha iko nini? Maybe the other side. Nafungua hii. This is the last time nakuwa na hii studio by the way. We are rearranging hapa hivi kila kitu. Maybe. Tulisema tutarearrange 2 weeks ago it happened. So sikogi na bariki watu. Pia mimi nimebaiwa. So si mimi peke yangu. Somebody bought them for me. Sinanga hiyo do by the way. Mwaga frugal. I'm building a business. Sina do ya kupatiana tu bure hivyo. Kuja hapa alafu sikia advice kuja hapa alafu jibaie mwenyewe. Hata labda unasema I can buy cheaper. Juu kuna zile cheaper. Aliamua kubuy hizo ndio. I think alinibaia ndio nisiongee mbaya. I know you need blackmail hivi. So vipi Albo through your advice niliwahi license ya dump truck hapa Ontario na air brake sai na saka wera but wanadai experience tena. What's your advice on how I can get my first job? Sami Wamalo afanya hivi, tafuta uko nini uko Ontario. Watu fanya hivi. Which immigrants wako dominant Canada? Jamaica. Fanya hivi. Tafuta wa Jamaica wala wao do dump truck. Mjamaica kabisa mblack kama wewe. Ongea na yeye. Mwambie I can drive for you. Atakuhaya. Hiyo ndio trick by the way. Tafuta mtu akona truck already, he needs a driver. That's how you cheat the system. Sababu hapa kuja hapa States, kuna kama Paul ule ana drive dump truck. Mimi nilimtrain chini ya maji, nikamrecommend. Wakamuuliza why didn't Albert hire you? Sema he has drivers already. Wakampatia opportunity wakamfundisha job. Kama nikamkivi yake hata wangemwangalia mara mbili. Actually muulize ukweli kabisa Paul. The first time walimreject kabisa, hakuwa na experience. So tafuta mtu ule anakushika mkono Ontario. Kama immigrant kama Mjamaica hivi, alafu mshikane mkono kufundisha job. Utakuwa sawa. But ukienda kivyako hivi peke yako na una experience, hata kuangalia mara mbili. That's the trick by the way. That's almost amanga kuja hapa hivi, lazima ulink up na mtu ule akufundisha job. Hata kama ni mbaya, hata kama akulipi on time,
usijali, just make sure unakaa na mtu mentor, it will help you integrate faster. Kama uko Ontario, sijui kama kuna Jamaica, tafuta immigrant mweusi kama wewe, ongea na hao manuva hivi tujua. That's what I did, by the way. Mimi nilifundishwa na Nigeria. Alikuwa na track already. Hiyo ndio trick basi. Tafuta immigrant, ule atakuelewa where you coming from. Sana Canada nini wa Jamaica ndio kwa wengi huko. Unaona? Kwa nini most blacks wako tracking? Is that the only job that can be easily secured by blacks? Elite world. Si hivyo, unajua kuna job za ofisi, of course ipo watu weupe, ni kujuana, mambo kujuana. Ni kama vile unapata Kenya, example ya Kenya. Moja kwa president, job za maana zote zilikuwa nini wakale. Ule Kibaki labda ilikuwa Wasapere. Nani mwingine alikama after Kibaki? Uhuru Wasapere. Sasa hii Ruto unapata ni wakale wako job. Ni kama kujuana. So hapa states ni ile job za maana ni Wangoso. Mwana Trump amefire 4-star general, akona experience, akona merit, akamvuta job, joined forces, akaka 3-star, no experience white guy. Yes, ni DI bado. I don't know, basi DI. Ni ile atakutoa mtu ule si wake, aike mtu wake hapo ndio benefit. Same thing. So unapata hizi business kama tracking, watu black wanajuangaje, wale wako willing to. It's the easiest way to make money. Sababu una make more money than msewa ofisi. Ule white ule amepewa privilege. Alafu of course unajua job ya ofisi ni more lucrative, unaendesha BMW, unaipark, hiyo ndio dream yangu. Unaipark BMW 7 Series ama Mercedes S-Class, unaipark, unaingia kwa ofisi, unaletea review, unaenda for business class tours, hiyo ndio kazi ya ofisi. You use your brain, not physical. But hizo opportunities za brain, they're only available kwa watu weupe, wanajuana. So what do? How do you catch up? Unakuwa a little bit unconventional. Unachukua hii route ingine. You make the money, you start your own business. Fanya hivi. I didn't waste to be hired by somebody. Nikuwa na 7 years experience. Hapana. Kuna video moja labda na post leo, niko naongea story drive kwa usiku. By the way, video usiku kuna one more, alafu ndawacha. It's very weird. Niko na record ya video usiku. You know why I was recording night videos? Because niko nafanya kazi usiku. The whole month. So usingizi ilikuwa mchana nimelala, usiku nimeamka. So sasa kuna job, bado niko macho usiku. So I try and do my activities before 10 p.m. Lakini sasa hii imeisha. Na post video moja ya usiku, moja tu, alafu ndo acha mambo ya usiku kabisa. Nisema, I can't believe I'm posting this night shot class. Ilikuwa na usingizi, ilikuwa last month hivi ya usiku. Ilikuwa imenisumbua usingizi yani. Usiku niko macho. Watu wamelala niko tu macho. Sasa ni nini sasa? Wacha ka buy parts. Ama nikado video. But imeisha. One more video usiku alafu turudi mchana. Just hata muoni anything. Naongejea story ya tracking hiyo. You have to create your own path. Nobody will actually give it to you. Hiyo ndio story hiyo. Kile muongea hapa ni nini? Buy your own track. Be your own boss. Kwa nini? Sasa you shall eliminate any favors, any discrimination, all that. Umeona? That's what nasema hivyo. Si kwa nini blacks? Ni ile opportunity kwa available. Kama watu wa Mexico wengi au dunini, au harvest itwaje? Wana harvest ma almonds, ma strawberries, kwa nini? That's the only job available for them. Ma ranch, kuna mali na fit, mali kuna competition, that's where unaingia. Ukisema una compete, kama unapata degree ya sijui human resource, unaweza kaa 20 years hujaipata job. Kwa nini? Wataangalia mzungu before kuangalia wewe. What do? Hiyo si dini yako, hauna hiyo connection. Wewe ni first generation immigrant. But ukam tracking, kuna Albo, kuna wasi wengi zawataja, tuone. Ikiwa ile parking ya North Parking. Wacha nisema jina za kampuni. Hizo zingine zinajulikana. kuna Silas ana gari ngapi? 3. Kuna Afro Seas ana gari 3. Kuna Masai ni sababu jina yake ana gari 3. Kuna wacha tu. Ni madam truck hizi by the way. Kuna Wakenya hivi. Yaani Wakenya alone, wale mimi najua combine. Let me just throw a number out there. Kuna truck kama 40 hivi za Wakenya alone. Na kuna wale kuna multiple trucks. Ni vile awadoingi YouTube, awadoingi Facebook, wako tu chini ya maji. But if you come here, you need a job. One of them will hire you, they will train you. So hapa tuna connection. Kuna Wakenya kadhaa by the way. I'm not kidding. Kuna tuko hivi. Squeeze. So that's the only opportunity. Wazungu wale kwa doing tracking, wamezeeka. The young generation, they don't want to do this. So every time ina open up, tunaingia. Umeona? Kuna theory inaendelea, yani kwa reality ni hivi. For the longest time, majority imekuwa white people. The longest time, 80% of the population white people ni majority.
So siku hizi white people ile kusema white ile pure white, wale hybrid, si hybrid, highest level, wale wa England, sijui blue eyes, blonde, white kabisa white, wako kama 40%. But because wamepungua namba, wameanza convert mtu kwa Latino huko Spain, anakaa ile nywele na kila kitu, pia wanasema huyo ni white pia. So ukiinclude wa Latino wa Puerto Rican white, wanakuwa kama 55%. Uchukua wale watu wanakuwa classified as brown na black, tuko 45%. But which year is this? 2025. In the next 5 years, key story, watu wako classified as brown watakuwa 60%. Watu wale classified as white watakuwa 40%. So for the first time 5 years from now, minority kwa majority. Sawa? How do hiyo ndio reality ya ground. That's why watu wa hii mambo ya nini, mambo kina Elon Musk ile ya nationalism imekam, because they are freaking out. Unajiulizaje kama tumekuwa tunakanyagia hawa say na wako minority, what happens kwa majority? Tuingie sheria, tukuwe na project 2025 tubadilishe kila kitu, ndio in case hawa sasa kuja kuwa majority was to oppress. Una hiyo fear, ndio fear wangosa. Kweli kabisa by the way, hii tunaongea, I'm not supposed to, but naambia tu ile fear ile real. Sababu 5 years from now, sababu hii talk, they're talking about this talk ilikuwa 20, nasema hivi, the kids born 2010, ilikuwa for every 4 kids born, mzungu ni mmoja, watatu ni brown. Obama alikuwa president your time 2008 hivi. So how many years is that? 20. Maybe 10 hivi. 28, maybe 15 hivi. So 5 years from now, those kids who are majority brown watakuwa 18, voting age. So tell me what's going to happen. Mukilin Democrat. So kile Republican Party ingedu, ingeza kuwa na inclusiveness. Iwache mambo ya sijui kujisema watu weupe. Sababu weupe, they are losing their numbers, by the way. Si kwa kitu yote, sababu mtu kwa Europe, mbona kamkuishi states na their life in Europe ni better than states. They used to do that before. Ile vile states liko sababu liko na king huko wakihama hapa ni US. Kama Germany iko na kama hapa US, kama Minnesota, unapoa land ya 150 acres na gava. Federal government. Wanaua mtu na kupatia shamba. Na palabda utapoa shamba iko na mahindi already, by the way. The only thing ile you have to, ni kama green card. Liko unapoa shamba 150 acres, but you have to stay there after 5 years, then it becomes yours. Ikaitwa the Homestead Act. Homestead Act. Yes, ilikuwa which year? 18 something. So sahi watu wale tunakuwa classified minority, 5 years from now tutakuwa majority. Sawa. That's why any hawa wazungu wana freak out. Just zile jobs za office zile hazitakuwa zao anymore. Mambo ya DJI wanapoa wakulima wanapoa madondi wapande mimea, whether they fail or not, insurance haitakuwa anymore. So lazima wa embrace inclusivity. Wakienda ile extreme ni kama the last kicks of a dying horse. Nasema hivyo. Kwa sababu wana kufreak out. Yani kama watakuwa for the first time watakuwa minority. So bawa wanaogopa, what are these people going to do to us? Wakishaanza kushikashika power. That's why wanataka kuchange rules kabisa. Then besides Trump kwa president, watakuwa under Trump hapa hivi, wale wanafanya job, they're trying to sweep kila kitu, wa change kila kitu, ndio 5 years from now minority kwa majority wakuwe na ile law ina prevent from doing some things, which I doubt kama watatoboa this time, mimi sijui, because people are too smart. Sababu wazungu wote wajaenda shule. Ile alisema hivi, alisema hakuna mgoso anajua job za AI sahi, hakuna. China imelead. Unless you want to start speaking Chinese, itongaje Mandarin 5 years from now, hakuna mzungu ana hiyo knowledge. Watu kwa hizo IT ni wa Hindi, which wako classified kama watu nini? Brown. So what do? Wana freak out, by the way. Na msemangaje? Let it happen the way it happened. Kile mjua wa Afrika ni ile atakuwa ile uchungu tunalipisha. So embrace. Angalia South Africa for example. Anyway, tuendelee. Ile tu ni sprinkle kidogo ya vile opinion yangu, my own opinion. I reflect opinion of Maisha states. That's my personal opinion. So that's why elite world. That's why that happens. Unaangalia where there's opportunity. It should be soon. What should be soon? Doing life with the doers. What should be soon, brother? Good job, bro. Inspiring silent listener. Can you speak a bit about kujipanga when one comes over on a visit visa and wants to settle there and start tracking? Elijah Motari. Very tricky. Nitumie message Elijah. Tuonge chini ya maji nakwambia kila kitu. Siwezi sema kwa public forum.
nishaongea before, if you can watch my previous videos, hint. But it's possible, but in the process. No. You have to trust the process. So working every waking hours. Kabisa. Parvashi Vausdar. Wow, hiyo jina ni hard kusoma. Hope I didn't mess up your name. So Nixon Zae. Alafu Walbo, nilikuwa na suggest ukuwe unafanya video kama zile za zamani. Kama rada ya mademu walami. Rada ya mademu walami. Kama nini exactly? Sijui exactly. Nikumbushe. Kama za zamani gani? Zile tunaenda outdoor. Nikuwa na mtoi by the way. Unajua vile nilianza channel sikuwa na mtoi. Alafu mtoi akazaliwa baadaye. Ikaniharibu nini mob sana. Yaani flow ya channel iliharibika kidogo. That's why. Niwapeleke outdoor ama isacho. Nixon Mzae. Nakupeleka hizo videos. Nakam. Whether after next week tuna warm up vizuri next week. Sasa tuko tu pre-spring. Whatever you want. Najua your appetite, najua. Nifundishwa na Ibra. Hata Ibra kana dingiwa sana. Niko na hiyo opportunity. Can you mention Kaka? I'm proudly a product of Maisha States. Guru Channel. Oh, sasa Guru Channel by the asema yeye ni proudly a product of Maisha States. Ile corporation si mimi ni album. Maisha States ni ingine hii. But the Guru Channel ni amekuwa YouTuber, amekuwa inspired na hii channel. Nilimpatia kamera by the way. Akona kamera moja. Alipoa na bro ingine. Bro nilimpatia ampoa bro mara mbili. Bro alimpatia kamera yake, pia nikampatia kamera. So ampoa kamera mbili Guru Channel. So he's making videos about alipoa kamera. Kwa nini? Alikuwa very active na yeye ni videographer. Alipoa kamera na bro, si mimi by the way. Bro, kuna connection ya Kenya by the way. If my brother likes you, atakupatia kamera. Yeye ndio nini wangu wa mtaani. Yeye atumiangi kamera sana. Yeye ni artist na vitu zingine. So kama kuna kamera extra, mtumia kila kitu alafu na decide ambia, na kamera extra tumia. December hivi natuma bro. Alipoa kamera na bro na pia mimi nikamtumia kamera moja juzi. So akopoa. So Albert K Mwenga, besides DV lottery, what are the most affordable options za kukam states? Because most of the options ni expe na watu wengi hawako poa financially. Albert K Mwenga. Unajua Cory the Traveler, the Bichanga family. Siyako states sahi. Alikamaja states kama unajua channel, enda wa channel yake. Sometimes na Mari Mgoso anakuleta hapa straightforward. You know the cheapest way kama una do. But musa mangaje, you're not broke. I mean, you're not poor. You're broke. You know the difference. Ukwa penye nia kuna njia. Albert K Mwenga huyu na jina langu kwanza. Ukiamua come states next year, uingishe kitu kwa mind yako hivi, uiabsorb. I'm telling you utakuwa states next year. I don't know how utakuwa hapa states next year. Kuna ule best yangu ule, acha nimtaje sahi, ashajifunika already. Kuna ule best yangu mmoja aitwa Haythan Mtanzania. Tuliongea naye last year. One of my highest viewed video kwa TikTok. Yeye alini edit hiyo video ya TikTok. Ali edit yeye mwenyewe akanitumia. I was so impressed nikamlipa. Ako states as we speak. No. Muulize how did he come over? Hata sitaki kumseti sasa sababu he's still working his things out. Haythan sasa majina yake ya mwisho. But also namjua. Ashakuja hapa kwa live ukiangalia utamuona mahali. Yuko states as we speak, yuko Maryland. Paka hiyo flying drone na kila kitu. Muangalia unasema tu check him say. Alikuwa Tanzania last year. So Albert K Mwenga, ukiamua come states next year, ile tu intention. Wachana mambo kwa broke na cheap, utajipata uko hapa. Utashangaa sana. Ni very easy. Ile tu labda unaiangalia in terms of ile defeated, uko defeated ona tu this is impossible. Penye nia kuna njia. Mimi kuja hapa hivi sikuwa na ene, nimekam na $98 exchange rate. Ilikuwa almost $100, $98. That's how much cash I had. Ile story nitakuja kuambia watu wangu kushakuwa wakubwa. $98 kwa mfuko. Hata tikoni nililipiwa. Na guess what? Saa hii whoever who bought my ticket is amlipa. There's a payoff kila kitu. Sometimes unachukua deni. Ni nia yako. What even mtu akuencourage wase. Mimi niko na hardship zangu. I have a family, I have kids, I have this, I have that. Wewe kuja hapa kama uko single. Ama wao de Mgoso, American. Anakusponsor. Ama hata Mkenya, de Mkenya ako American citizen. Ako very lonely. Ukuje ufulfill hiyo desire yake. Somebody has to sponsor you, a petition on your behalf. You know, the easiest way. And if somebody wants you, Albert K Mwenga, they will get you here. Amini usiamini.
That's what I would say. Somebody has to. The cheapest watu wa kawaida ni raia wa America kuoe ama umuoe. That's it, unajipata kwa hapa. But kuja hapa hivi, don't forget, usikuwe comfortable, kuwa na bidii. Utajipata hapa. I'm not kidding. Utajichekelea mwenyewe next year. Na uliniambia sikusikia. Kuna wale sikizi wataja jina juu, they're still working with their things. Watakamkuongea peke yao testimony. No. Where can I get your contact? Iko description section ya hii video. Kama unajua YouTube, description section, ukiangalia hizo vitu zote blah blah blah, utaona contact information, utapata hapo hivyo kila kitu. Wewe ni mgeni najua. No. Yes, we are here, product of Maisha States. Hata Vini akona camera pia. Alipewa pia kamera na bro. I had nothing to do with it. Uliza Vini kweli. Ile tu nilimtumia kamera saa yangu, nilisema I have to beat my bro. Bro alimpatia kamera, pia nikamtumia kamera nyingine. Umeona? Vini na nani ndio kuna kamera na Guru channel. Ule mwingine haku reach out, alipigiwa simu haku reach out. Umeona? So Kamot Soy Albo, which engine type is more reliable? Cummins ama Parker? Mimi nina Cummins. The last track niko na Cummins ilikuwa very reliable. Parker ilinisumbua. Iliuza hiyo track. Sikitumia sana though, but Parker nasikia ilikuwa na shida. Hata niliambiwa na mechanic mmoja aliniambia the first generation Parker ilikuwa na shida mingi sana. But I think saa hii ni poa. If you're buying brand new, Parker uko sawa. But if you're buying used, avoid Parker ya 20 anything after 20, nunua anything 2020 and up. Parker. P-A-C-C-A-K. Hizo ni my engines za truck, by the way. Cummins ni engineer truck, Parker ni engineer Peterbilt and Kenworth. Hiyo ndio kampuni yao, by the way. Cummins ni general. Hiyo utaenza magenerator na kila kitu. Very old company. Nishana back kwa museum yao. Cummins has been making engines since 1905, kitu kaa hiyo. Imekuwa over 100 years. Aina truck zao, hiyo ni tu engine, a generator na engine. Parker ni kampuni, mother company ya Fiat, Peterbilt, Kenworth. Ama ni Iveco, something like that. So I would go with Cummins. But kama ni Parker, if you're buying a brand new, anything 2020 and up. 2019 takusumbua. Ilikuwa na shida mingi sana, ilikuwa first generation. Sasa, hope iko poa. Ile ni my opinion. Whatever. Your videos nowadays ni quite boring because you don't show the face. You need to go back to the old 3-in-1. It's easy to relate and enjoy what's going around by seeing the personal talk. Felistus ni Festino Lente. Hii tulikuwa tu briefly juu ya ile comment ya ule msee, hata hajairudi tena. Ule Edwin Sifuna. But I'm going back to that. Ile, when I'm driving at night, hata kika camera ni face hivi, itani obstruct juu siku unajua unaona tu kioo. Driving at night, camera itani obstruct juu ina reflect ile screen. So if I'm doing night driving, siwezi yaka face. But videos na come after next week zitakuwa na face zote. I'm back to that again. Unless maybe moja mbili hivi zile zikuwa zala. Nimemake video mwaka kama 1 week ahead. 1 week or 2 weeks ahead. Labda kuna moja nilisahau 2 weeks ago, ndaipost tena. But hiyo tu ilikuwa tu temporary. Ali request, nikamfanyia request yake. That's what I did. Ile tu ni personal request. But mostly ni 3 cameras bado. Kwanza hizi takuwa more clear juu I'm trying to figure out how to fix nini ile Osmo 3 hapa mbele kiniangalia. So sijali sana. But mostly ni see the message, see the content. But kuna wasa content pia, hao angalia ngati juu ya nini. All round guy, kudos Albo. Animal Arena. Mbona ito Animal Arena msiwagi bana? What do you do the channel? Dedan Kagesa, Dedan Kimani. Vipi Albo? How are you? Niko poa kabisa. Nimechoka kidogo, nimeongea hapa for 2 hours, 3 hours, oh my goodness. Nafani stop sahi. Na shughuli. Where can I get your contact again, Samuel Kamau? Kwa description section. Description ya video. Utaiona huko. Description section. Any video. Description section. Huko chini kwa YouTube utaiona. Naona. Hi Al. Hope you're great. Kindly update me on which states where construction work and tracking are much better like Minnesota. Ken Samuels, I don't really know. Mimi najua Minnesota too. Na pia hapa take time before to penetrate your market. Ilikuwa Wangosa, by the way. So if you get a state iko na immigrants wanna do job, then penya hapo, which means washa penya hiyo system. Ni kujuana. Ni mostly easy my construction relationship. It's more relationship than job. Ni kujuana. So kuja Minnesota, what the hell? Kuja Minnesota ukimbia 3-4 years upate do, alafu move where you want, your ideal place. Kuja Minnesota, by the way. Ken TV.
kuja Minnesota kama Virox X81. Alikuwa Minnesota hapa hivi, he is a Minnesota child. Grow hapa hivi, akaabandon Osaka and sijui Texas. Virox. No. Oya, tuko inside and so thanks bro. So hapa amesemaje Virox, we are hiring. Virox is hiring. Alikuwa hapa Minnesota kahama Texas. I think because of the weather or something, sijui story nyingine gani. So Elite World connection applies everywhere. Kabisa ni hivyo kabisa. Ni business ni relationship number one. Don't mess up your business relationships. Utakuwa una besaka na mekdo unacheka hapa, always kuwa na ile integrity kwa business. It will go a long way. Zach G, hey Albo, kutoka Texas hadi hapo Minnesota, unaweza gari ama kudrive gari ama kutoka hiyo. Unaweza. Texas ni kama 1000 miles kama ni Dallas. You can drive, I don't know how many hours. Mulala. We'll drive 8. Yaani kusema hivi, kama drive ukisimama for fueling, alafu kukula. So musimama for fuel, alafu na kula, alafu na lala. Na mkasubuhi tena nasimama for fuel, na kula, alafu na arrive. Inakuwa easy hivyo. Don't drive when you're too tired. Ama usende ulale kwa gari. Book hoteli. Hizo are very cheap along the highway. You sometimes iko empty. So kudrive ni kama 1000 miles, maybe 2 days. Ama kama utalala for 8 hours, utadrive maybe 10 hours, ulale 8 hours, alafu drive 4 hours ufike. Usijikill sana. Ni tour by the way. It's just enjoy the scenery. Naona. Simama mahali upige picha, uchukue picha, welcome to nini kwa hivyo. So alafu Albo, hizo heavy machine lazima pia niende chuo ama kuna chuo kidogo tu, kama kuna they'll train you. Ukienda kwanza, ukiingia hivi hapa Minnesota kuna itongaje hizi ma union fulani inaitwa ni 69ers. Uta apply as long as uko na hizo makaratasi za kufanya job. Kama kuna social security, uko na ID, they will get you in, they will train you for 3 months, alafu utaassigniwa kwa kampuni. So because in the union wamekutrain, they'll take part of your paycheck for whatever contract because they trained you for free. Watakula kidogo pia hao. But eventually you'll grow up in ranks. Mona. Same thing. Uta build your own trust ukienda job. Hata mimi kama singejua tracking, nilifundishwa tracking, ningeanza na heavy equipment. Kwa sababu by now ningekuwa na, yani most of these are bidding jobs, they need skills kama uko unajua kuoperate the machine. So my wife knows how to operate, she's a country girl. Lakini sasa tunamtoi. Sasa in future, let's start a construction company. Itakuwa more money than tracking. Alafu we'll still have trucks, but we'll be getting our own jobs using our own trucks. Itakuwa more money. Sometimes usingojea mtu akutafutie, you create the opportunity yourself. Hiyo ndio one of the future plans. My wife has a degree in psychology, so I don't know how that's going to work again. Love it like mimi. No, I think I know Vincent Otieno from over 15 years. Mtafute Vincent Otieno, ako YouTube. Enda uongee naye kwa namjua. Muulize pataje kamera yake, naona. Sasa, basi tumalize ama 3 hours. Tumejaribu, watu 37. Chani kimbia nisaidie msee ataanza hiyo hawa yake kuwepoa, nichungulie track, alafu tutaona kama next week. Ama vipi? Hakuna swali lingine. Msataka content yangu kama ni mgeni, down below. Naona. So Vincent Albert K Mwenga anakujua. Vincent Otieno kama ni yeye. So ni hivyo mazee, kumbuka hivyo. So kumbuka like video kama umesahau. Ndakuwa na recording baadaye, but sijapost hata last week bado. Nimekuwa too busy. Ndaipost baadaye kidogo. Like video, subscribe kama hujasubscribe if you want to see again notification. Alafu nini nyingine mtu sema? Comment kama una any swali. Alafu pia kuna video, mwanga na video mbili. Moja ya hii side na hii side. Ya hii side itakuwa ile kama ile the latest video ni post, alafu kuna hiyo playlist associated na hiyo video. Every video mwanga na make iko na playlist yake. Kama ni ya tracking, kama ni side up, ni side up. Kama ni dump track, ni dump track. Kama ni ile tu general drive around, hiyo ni maisha tu, my life. Alafu kuna man cave, alafu kuna ma playlist kadhaa kwa channel yangu. So if you're looking for a specific video, nimeziarrange kwa playlists. Utaiona mahali iko. Hata every time video inaisha hivi, at the very end, utaona hapa hivyo the latest video ni post na playlist iko attached na hiyo video. Muzi post kwa playlist kwa hizi, inakuwa easier ku manage baadaye. Shukuru sana by the way, thank you for keeping me company. Hope to learn from each other. We'll see you on the next one, basi. Peace. Tumaliza live. Vini, amsama nini? Contact me, bro. That is seriously 15 years. Mnajuana? Poa basi, connection basi ndio hiyo. Cheki Vini. Leo umetoka na connection basi leo Vini.
Contact Vini yuko YouTube. Pia I think Albert K yuko YouTube pia. Baadaye basi wase. Wazi. Tumalize live. Nakataa. Itaki niende. Sawa, nimemaliza sasa. Ndio hiyo.